First of all, thank you for everyone who is here on this evening. Thank you for coming out. FIU is a big campus, and there's still some folks that are going to be rolling in. But I want to first give a big thank you for everyone who's here for this amazing panel that we have this evening. My name is Alian Collazo. I am the Deputy Director of Grassroots Operations for the LIBRE Institute in the state of Florida, and I will be your Master of Ceremonies this evening. At the LIBRE Institute, we believe that freedom drives progress, that the future of such freedoms are in the hands of future generations. And that is why we have chosen FIU and this institution for tonight's panel. I must also say that I am a proud alum and former trustee at FIU, and it's great to be back home tonight. You all are here for a great discussion that is going to be led by leaders and individuals with deep knowledge in the subjects that we will be diving into this evening. I want to recognize that this has all been possible due to the great collaboration of our partners, including FI en Español, the Atlas Society, and most importantly, our amazing partners here at FIU, the Adam Smith Center for Economic Freedom. Please enjoy the evening, and I will leave you now with Dr. Carlos Diaz Rocio, who will share some more about the Adam Smith Center and their mission here at the institution. Thank you. Thank you. Welcome to FIU. As Alian mentioned, I'm the director of the Adam Smith Center for Economic Freedom, which was just created by the Florida legislature and the governor of Florida to serve as hopefully a world-class think tank right here in Miami to promote free markets, to promote capitalism, to promote those policies that promote not only freedom but human prosperity. The way I look at it, we have 4 pillars in our mission. Number 1, to do what most research think tanks do, that is research, to produce world-class top scholarship on different aspects of policy and how they affect economic freedom and human prosperity. Number 2, to promote excellence in mentoring and education, and as part of that pillar, the crown jewel is a new program that we just established called the Senior Leadership Fellowship, which brings to FIU leaders from all over the world. We're starting with Latin America and the US, who have served at the highest levels of government and who promoted during their time in office programs that promoted economic freedom and human prosperity. We began the program in the fall, and we had 3 fellows: former president of Ecuador, former vice president of Colombia, and a former member of Congress from South Florida who was there for 30 years. In the spring, we just began a week ago with 4 new fellows. Former President of Argentina, former Attorney General of El Salvador, who's here, Attorney General Melara, the current Ambassador of Chile to Argentina, former Minister of Labor, and former President of the Chilean Congress, who was outside a few minutes ago, so he might be coming in, and a former member of Congress as well. In this case, she represented California for 20 years in the United States Congress. So we bring them here. They teach not-for-credit classes, they mentor students, and they show that these individuals, as impressive as they are, they're real human beings who made decisions that were successful and some that were failures, but you can learn from both. Third, to promote public events, to do events like this one, to bring in people, to talk to students, to talk to the community about economic freedom, about human prosperity, about good, sound public policy. And fourth, we're not there yet, but fourth, eventually, to serve as a platform where policymakers can come to us for information, for data, so that they can make decisions, sort of like consulting, so that if a governor, a president of a country, a legislator is thinking of promoting a specific policy, a tax cut, a regulation, they can come to our center so we can do the analysis, the type of thing that McKinsey does and charges millions and millions of dollars, with an eye for the public sector, we'll do with equal excellence and a fraction of the cost. And the idea is to promote human freedom. So the way I look at it, these are the 4 things that we do. We're thrilled to have you here. If you go to our webpage,
freedom.fiu.edu. You see all our programs, all our events. There's Ambassador Mockenberg, thank you. And we're delighted to be a presence on the FIU campus and in Miami to promote all these policies that we feel have promoted and will continue to promote economic freedom and human prosperity. So thank you and welcome to FIU. Thank you so much, sir, for that information. And our first panel of the evening is going to be the dangers of populism in Latin America. And it is my pleasure to introduce Gloria Alvarez. Gloria is a Guatemalan political scientist with a bachelor's in arts and international affairs, with a special focus on international development and economics. She has a Cuban and Hungarian roots and has positioned herself as a model of libertarianism in the Americas and in Europe, speaking at more than 3,000 conferences via radio, television, and social media. With no further ado, Gloria Alvarez. Thank you very much for being here. I'm going to talk about a little bit the dangers of populism, but knowing people in the audience, I know people who personally have been tortured by the Daniel Ortega regime and the horrible things that have happened to you. I know that in the audience there are Argentinians, Venezuelans, there are Cubans. So I don't know how much I actually have to overdiagnose what we already know, but I will try to do my best to give you some of the insights. One of the exercises that I try to do with young people to understand the dangers of socialism, right? Because most people say, well, what's wrong with socialism? What's wrong with populism? And to be clear, populism, it's not an ideology. It's a mechanism of manipulation, of psychological manipulation. It can be used either by the alt-right QAnon, or it can be used by the super far left, like in communism, or socialism of the 21st century. It's a mechanism of psychological manipulation. It is based on lying about how economics work and completely lying about how it has been disastrous to put some economic ideas in place that have no logic whatsoever. So one of the things I like to do with young people that are like, yeah, Bernie is super cool and we should have socialism in the United States because, of course, if there are poor people and there are rich people, the logical thing to do is let's take away from the rich and let's give to the poor. It's super simplistic, right? Socialism is about quick pills. In the short term, we don't care about the long term. Keynes was the master of this. And of course, politicians are always going to clap to the fellow economist that is going to tell them, spend more, print money, and waste everything that it's not yours. So what I try to do is I say to the students, and maybe this can be helpful for you, I say, well, welcome to the Communist Republic of myself. From now on, the doors of this auditorium are going to be closed. None of you are allowed to go out, and all of you have to get naked immediately. And everybody's like, what? Are we going to have a party? And then, no. I start telling them, well, in the name of redistribution and equality, because there's this obsession with equality, of course, never equality under the law. It's always material equality. It's all about stuff. So I say to them, get naked, and we're going to make a pile of shoes, and then shirts, and then cell phones, and then sunglasses, and then reading glasses, and then we're going to have jeans, and then we're going to have any other Apple watches maybe, or other kind of watches. And then we're going to redistribute equally for everybody, right? That's the fairness of it all. That's what they promise, even if it's Ocasio-Cortez or Hugo Chavez or Lula da Silva, doesn't matter. And then I say to them, okay, so first challenge, shoes. How do we redistribute shoes equally? Not everybody has the same size. So how do we solve that problem? Now let's go to shirts.
Not everybody has the same size, but what about color? Not everybody looks good on a like hot pink, right? And then let's go to smartphones. Not everybody has the iPhone 25, right? Someone is gonna have like the really bad smartphone, especially if they come from Latin America and the good smartphone was stolen. So if we try to redistribute them equally, we are gonna have a problem. And further on, if we go on more and more stuff, equality is not gonna be possible. And then I say to you, well, you get what you get, because this is the republic of the communism of myself, but since I am the one that is ruling in this beautiful republic, I get the iPhone 25, and I get the better watch, and I get the better shirt, and I choose first, because it was my idea, okay? And then you might say, well, what if we make a group on that corner and get some of that stuff and we trade it, because actually like the shoes that that person has fits better with me and I can trade it with my shirt. No, there's no trade possible. You're not allowed to trade. All the trades are gonna be done by me. And what about if we have really smart engineers in the room? Do we have engineers in the room, or electricians, or someone that knows something about cables? Maybe the people that are in the cameras, right? Okay, maybe you design a device that is not a phone, not a camera, but something new to contact the outside and cry for help. And I say no, because everything from the floor to the roof, it's my ownership, and you cannot use it. Okay? If we take this example further on, how much food do we have in this room? Well, not that many, right? And not that much water either. So what do you think is going to happen with us being all, redistributed equally with that door closed if we further that experiment 50 years in time? And outside the aliens arrived and we don't even know about it. And then one day, someone opens that door. What do you think they're gonna find? The Willy Wonka factory where everyone is happy? What do you really think they're gonna find? Maybe we ate each other. And there's gonna be a lot of blood here and a lot of disaster. You might think that this example is stupid, but if you extrapolate it to the macroeconomics of national industries such as sugarcane, oil, factories of any kind, this is what you get. Okay? Equal redistribution is impossible when you narrow it down to the most logical and fair of the terms. And the beauty about math is that what works in a small scale works on a big scale. Okay? Logic is logic, whether you like it or not. You might be against gravity, but if you throw yourself from a 9th floor, you're gonna get killed. And if you don't, please let me know. Okay? This is the reason why the obsession with socialism ends up in postcards that look stagnated in time. This is why Havana, Cuba looks like it's stuck in the 1950s, a real bad version of the 1950s. Because when you redistribute, you can only redistribute what exists in that moment. And from then on, nobody can create anything new. No innovation. No one can get out. No one can get in. You cannot read. You cannot write. You cannot express yourself. But socialism is so cool. And of course, it was, exported from Russia to franchise better than McDonald's in what we know about socialism of the 21st century. And this is the part of the presentation where I explain 1959 and Castro and the Marxist guerrillas in Nicaragua, in El Salvador, in Guatemala. But I know that you already know all about this, and that democratically, once the USSR ended, democratically, people started electing voluntarily the majorities, the wise majorities. Because in Latin America, if a majority votes against the most important minority that there is, the individual, and they say, yes, expropriate him, yes, kill him, yes, take away his newspaper, we all say yes. Okay? And of course,
This is nothing new. George Orwell, in the beginning of the 20th century, with the first massacres of the USSR, wrote this amazing book. Raise your hands if you know about it, right? Animal Farm. So the pigs always turn worse than the human that was before. Like the pigs of Castro, they were worse than Batista, and the pigs of Chavez were worse than the Carlos Andres. And it's always like, in the name of freedom, something worse gets implemented, okay? But this is not only the fault of the pigs, right? What about the cronyism, the mediocrity of the right wing in Latin America, right? Cronies that don't like free markets, they only want privileges for themselves, protectionism, racism, inequality under the law. They only want the first world and the developed world for them, never for the rest. So sadly, because these right-wing politicians are so bad at liberty, people vote for them and then they get screwed. Look at Duque in Colombia. Chile used to be, oh my God, Chile is the only country in Latin America that is doing things right. And there is a very wise economist and lawyer called Axel Kaiser that 12 years ago said it in a book. The fatal ignorance of the right wing of this country is gonna doom it to its end. And nobody listened. And it was not the right. Axel Kaiser is a libertarian, he's a classical liberal. And he said it, nobody wanted to listen. So now you have Chile, Colombia, and Peru, the countries that were, doing pretty good, back in the problem. Macri in Argentina. We have someone here that was part of that government, thinking that finally someone in Argentina was gonna root for free markets. And Macri started raising taxes and giving more subsidies. So what did Argentinians do? They went back to Kirchnerismo. And the same is going to happen in Ecuador because Guillermo Lasso is raising taxes. So it's like the right wing has a chance and they don't do it right. There's nothing right about the right. It's sad, but it is true. And this handbook, it's like on a loop. Like a DJ that passed out in the middle of the party and the track is going and going and going. And wherever you are in Latin America, it just depends. Because a country that is doing really good 4 years in a row can be terrible. This is why migrating within Latin American countries is as useless as changing rooms in the Titanic. And of course, it's like, well, but we will always have the United States. And all the Latinos, they vote for their misery, but then they come running here. And guess what? Americans are in deep trouble. This country is super polarized. Both ends of the spectrum are hating liberty nowadays. So this fantasy and this hope that we can screw our countries and come to America, I don't think it's sustainable. I think we have to start adulting a little bit, like Deirdre McCloskey says. Liberalism is about being an adult and owning responsibility for the disasters we have created. Otherwise, this populist handbook is going to be on eternal loop. And I wish it was as easy to teach about socialism as showing a satellite picture of Korea. I wish it would be as easy as to parade in this campus this amazing picture and say, you see, there's no lights in North Korea. There's a lot of light and happiness and opportunity in South Korea. You see, this is why socialism doesn't work, okay? Understood? Bye. I wish I would be just being, DJ in the radio playing music if that was the case. But it's not. Convincing about socialism, it's an eternal thing. Liberty is always one generation of being extinct. And everything we do in all the amazing organizations that make these events happen, everything we do, we don't even know
if they're going to have any success while we're alive. Because when we look at history, history is filled with moments of genocide, misery, war, and there are like sudden events that can happen for a situation to allow freedom. Maybe in the Italian cities in the Renaissance, maybe in the pirate republics where everybody was equal, maybe in the United States of 1776, and that miracle that stopped happening once the lobbies were in place. Yeah, but liberty, it's not guaranteed, and you don't even know if the work that you do is going to have any fruitful development while you're alive. I wish it would be as easy as to say 100 million people have died because of this experiment in China's Mao, which is the biggest genocide in the world history, in Vietnam, in Cuba, Venezuela, Nicaragua, the Soviet Union, Hungary, Poland, Romania, you name it. Half of the entire planet has tried with this experiment, and this is the result. And I wish it was as easy as saying, you see, this doesn't work. But it's not. I wish people in this country would understand that Cuba is not a prison because of the embargo. Because guess what? There's a free China that the US keeps ignoring, and they, for convenient reasons, are in business with the other China. But there's a China called Taiwan. These guys fit 3 times in Guatemala. 3 times. They have almost no resources whatsoever. And those guys have those numbers. So the difference, it's not the embargo. It's that the dictatorship of Cuba does not allow their own citizens, prisoners, to trade, to put a restaurant, to have a salon, to use the internet. Any Americanito that would live in Cuban conditions would commit suicide for the lack of liberty in 1 year. But of course, there's nothing better than being a socialist in a free and rich country. It's the easiest thing of all. I wish it was as easy as to convince young people that the worst criminals against the environment are the socialists and the communists. The FARC spilling oil all over Venezuela and Colombia, Evo Morales burning the Amazonas, and Chernobyl, the worst environmental disaster of recent times. Nothing convinces them. Not this, not this, not this. No. People are still obsessed with stuff. And the more stuff we create, the more cry for more communism. These guys, obviously, they don't stay in power because of data. Data is evident. This doesn't work. It kills people. It's bad for the environment. It's not data. It's symbols. It's the mysticism they create around who they are and what they do. And there's a brilliant author, Harari, that explains how humanity and the sapiens for 300,000 years, thanks to myths, collectively work into their own destruction. Myths of nation. So you hate the other one in the other side of the border. Myths of whose God is the real God. Creating myths is necessary for the individual to be part of a collective, and when you do so effectively, they kill to preserve the myth. This is why Lenin's corpse is so important and was so important during the longest experiment of communism that we have witnessed, which is the USSR. This is why the Red Book of Mao was in everybody's pocket.
And this is why the school books in Venezuela have Jesus Christ with Simón Bolívar, who was like the Thomas Jefferson of the Venezuelans, and Hugo Chavez. And no one complains and everyone says amen. These guys live off symbols. It's like the pigs in Animal Farm. They live off the myth. All animals are equal. 4 paws are better than 2 legs. And then it was like, well, maybe. It depends. For us, sometimes it's only 4 paws. And they keep changing the discourse, but they live off the myths. And one of the biggest myths that the Cuban Revolution has is the grandma. Who here knows about the grandma? Raise your hand. So the grandma is the boat where these guys arrived, like saviors. And how cool it is, to start a revolution, get into an island with a boat, and everyone is like bearded and long-haired and dressing super cool with your machine guns. It's like for a comic book. It's really cool, especially in 59. Because consider that in 1959, the world was about to explode with the hippies and the sex and the Beatles and the drugs and the new way of life. So how cool of a symbol, And the grandma is such a cool symbol for the Cuban Revolution that it doesn't matter how many Cubans get killed, raped, imprisoned, censored. It doesn't matter because, as I repeat, these guys live off their myths they create. And it's been, like 60 plus years of these myths? And they are stronger than all the piles of corpses, than all the Cubans in Miami with their stories that are like similar to the Holocaust stories, and now the Venezuelans, right? But what to say about the Venezuelans? They didn't listen to the Cubans. And the Chileans and the Colombians don't listen to the Venezuelans, even though they have them in the street begging for money and for food. It's like nobody, this is like the toxic relationships. Nobody learns to get out of their toxic relationship until they have their own. It's the same with socialism. Nobody learns in other socialism. They want their own. Right? This is why Californians have been, voting again and again for subsidies and helping the homeless. And if you incentivize something, like the Foundation of Economic Education says, you get more of that something. So if you want to incentivize people not working, of course they're not going to work. And here's my thing. If you want socialism, go for it. That's the amazing thing about being free. If you really want to live in a socialist environment, do it. In a free country, you can do it. You can go with your friends and do your commune and do not take money and everything is for everybody, but do it with your own resources. Why is it that socialists always want the resources of the people who don't want socialism? That's the issue. Otherwise, do your own thing. For me, if California wants to get independent, fine. But you know what Californians are doing? They're moving to Texas and to Florida and to Utah. And it's like, okay, dude, if you're escaping that hell that you created, at least don't vote for socialism. But they keep doing it. The grandma, it's not only a vote. It's the means of massive psychological manipulation that for over 60 years has been brainwashing Cubans. Okay? That's how big of a symbol this thing has become. And you know what grandma comes from? It comes from misspelling grandmother. So it's like that myth of the motherland. That comes, of course, from Russia. All these guys copy, paste, and tropicalize the same script, So it's been 62 years of this. And it doesn't matter how many people get killed and how many people get in prison, nothing changes. And I'm sick of it. I'm tired of doing the same thing. Going to conferences and convincing people, and maybe, they get out and they're like, yeah, this is amazing, but what else can we do? It was amazing that in July the 11th,
the Patria y Vida was created, And not only that, there have been attempts like Los Nietos de la Revolución Cubana, the grandchildren of the Cuban Revolution documentary, where this guy could not speak about what does he think of the revolution because then he gets imprisoned. So when the camera approaches him and he says, "You want to know what I think about the Cuban Revolution?" This is what he showed. And this is the first documentary that shows how millennials live in Cuba. It was done by Carlos Alberto Montaner Hijo, the son of the political prisoner and amazing journalist, Carlos Alberto Montaner. Was it enough? Sadly, no, but it is there. This is one of the indoctrination TV shows of Cuba, Barquito de Papel. The lyrics of that song actually were made by the sister of my grandmother, my tia abuela, Celia Torriente. She was a communist. She stayed in the island because of it. And she killed herself when she saw, after many years, that it was all a trap. So this ambition of a boat bringing stuff and the myth and how, it indoctrinates, it's in the air. And with July the 11th and the Patria y Vida hashtag, I knew what is going to happen when the hashtag is out of fashion. The next time a Kardashian gets married, Lady Gaga gets an injury, or something happens in the world, or Trump dies, Patria y Vida, it's out of fashion. And then what? What happens with the Cubans? How do we maintain this alive? And there's something that is really heart-moving in the history of the World War II, and that was Dunkirk. When private civilians in their private boats went to rescue their own soldiers. So all of this was in my mind, revolving and thinking, what could we do? And la canción Patria y Vida says, "Se acabó. Tu 5-9, yo un doble dos." And this is the year, 2022. We're only going to have one 2022. Next year, 2023. So what are we going to do on 2022? I don't know. I just have an idea. It might work, it might not work, but I'm sick of doing the same thing. Asking the OAS to please denounce that Cuba is a dictatorship. Asking if Trump could please do something for Cuba, or Biden, or whoever is in office. It's been 60 years. And it's nice to talk in a capital. I just did it in the Utah capital for the Venezuelans, denouncing the narco-socialist dollarized dictatorship that is becoming that thing where there's no more scarcity. Now we're dealing with a new monster. It's really cool to speak in a capital. But when you leave, you know that everything is going to be the same. So these are my super wonderful skills in Photoshop that are not as good as my convincing skills. Thank the universe. And the format is bad because it was not a PowerPoint originally. But imagine circulating the island of Cuba on December the 2nd, that is Grandma's anniversary, and it's also my deceased grandmother's birthday for some reason. December the 2nd of 2022, circling the island of Cuba with a yacht that instead of the grandma, it's called the granddaughter. And instead of machine guns and oppression, it's a boat full of hope, full of liberty, that it's transmitting, non-stopping, with radio waves and internet and Wi-Fi, that were circulating the island with another, 100 boats, 50 boats, whoever wants to join in a Cuban Dunkirk, and circulating the island while having an on-air transmission of everything that has happened in 62 years. And then we create a hashtag. I am a granddaughter. We are all a granddaughter. We are all Cuba, Patria y Vida, whatever. And the people of the world can be watching. Because it's not the same killing people with a
shady black and white photo from Che Guevara killing somebody. Apparently that didn't convince anyone, but doing something that is massive. Maybe something like this happens. Maybe with the boat circulating the island, some Cubans, throw themselves to sea, and we have some Tiananmen going on in the Cuban fashion. Yeah, maybe that happens. Are we risking lives? Yes. Have not people already died because of this? Yes. So no, it's not an easy idea, but it's different. And you know what Einstein said? And he was a socialist, even though he was very smart. He said, it's a stupidity trying to have different results doing the same thing. So this is not the same thing. The song Patria y Vida was not the same thing. And if everybody's watching and everybody's replicating, maybe, just maybe, we can open a line of consciousness of what can happen. Ideas are more than welcome if you want to join me in the craziness, because as Steve Jobs said, the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. So thank you very much for your time. All right, Gloria, thank you so much for that. And our next panel is going to be on wealth creation, freedom, and human progress. And that's going to be led by Ian Vasquez. Ian is the Vice President for International Studies and the Director of the Center for Global Liberty and Prosperity at the Cato Institute. Ian. Buenas tardes. Good evening. I want to thank LIBRE and FEE and the Atlas Society and the Adam Smith Center for inviting me to talk about freedom and progress. And what I want to talk about this evening is the connection between freedom and progress and the wide gap that exists between the perception of the state of the world and the reality of the state of the world, and in particular of human well-being. And perception matters, because if you think that the world is getting better or if you think that the world is getting worse, it can influence the level of freedom, which in turn will influence human well-being. And I'll give you an example of what I'm talking about. Just a few years ago, there was a survey of educated Americans that asked, what do you think has happened with world poverty? Has it increased? Has it decreased? By how much? It was a multiple choice question. And the majority of respondents said that world poverty in the last several decades had doubled. I think it was more than doubled. But the reality is quite different. For the first time in world history, world poverty is under 10%. Just a few decades ago, it was over 40%. This is a tremendous amount of progress, and it's unprecedented in world history. And the fact of the matter is that humanity is living in the best of times. Never has it lived with such unprecedented progress, such improvements in the human condition. The fact of the matter is we're living longer, safer, more comfortable lives on an increasingly cleaner planet. And we at the Cato Institute, where I work, think that freedom has a lot to do with that story. That is to say that the increase and spread of freedom in the last several decades is itself an indicator of human progress, and that freedom plays a central role in human progress. That's one of the reasons we at the Cato Institute, with our friends at the Fraser Institute, decided to produce this index of human freedom, in which we look at a whole range of economic, civil, and personal freedoms. And when we look at those indicators, what we're really talking about is a measurement of freedom as we define it. Everybody has their own definition of freedom. George Bush had a definition of freedom.
Hugo Chavez has his definition of freedom. What we mean by freedom is the absence of coercive constraint. That idea that you can lead your life as you wish as long as you respect the equal rights of others. And so in our index, that's what we're measuring. And let me use that empirical measurement to talk about the level of freedom in the world and how it relates to progress. And I want to begin with this simple graph, which tells a very straightforward story, which is that progress is a very recent thing. For most of human history, economic growth was stagnant or zero. That is to say that at the time of Jesus Christ, the material conditions of people was not that different than those of, say, George Washington. People got around by horse or walking. Energy was powered by fire. Boats were powered by wind or human force. And then something happened in the 19th century. In the beginning of the 19th century, there's a tremendous explosion of wealth that allowed first some countries in Europe and then some offshoots of Europe to escape mass poverty until it started to spread in the subsequent couple of hundred years to other parts of the world. And this escape from poverty didn't happen by chance. But it's important to remember that in the early 1800s, the majority of the world's population was living in extreme poverty. 80 to 90% of the world's population was living in extreme poverty. That was the normal condition until this began. And as I say, it didn't happen by chance. It happened first in Europe, where there was competition in the economy, where there was a respect for private property, where over the course of many centuries there was the development of the rule of law. The rules of the game were set. And there was competition also in public policy. That is to say, Europe was a place where, unlike so much of the rest of the world, one ruler, one dictator, one emperor could not actually rule the entire area. And so what you had was a lot of principalities, states, countries, and so on, competing with each other with their own policies in a sort of laboratory where people could vote with their feet on the margin for the policies that they liked best, that worked best to promote growth and prosperity. And that's exactly what began happening, and that's what we see in this graph. Those conditions you might call today economic freedom. And so, as I mentioned, at Cato, we have produced the Human Freedom Index that looks at a broad range of economic, personal, and civil liberties. And I want to begin by talking a little bit about economic freedom, since we have a lot more data on economic freedom than on other freedoms. And in our index, we look at the whole range of economic freedoms. And when we say economic freedom, what we're really talking about is a situation where people are free to choose, where there's voluntary interaction and voluntary choice, there's competition, and there's protection of people and their property. When you have that, you have economic freedom. And those are the different areas that you see on the screen that we measure variables in for 165 countries. And, and you can see the size of government. If you don't have a legal system and strong property rights, you don't have much economic freedom. If you don't have a currency that holds its value or is predictable store of value, you don't have much economic freedom. If you're not open to international trade, you don't have too much freedom, and so on. So we have 42 different variables that we look at to get a sense of how free economically a country is. And when we put those together, we get a sort of ranking of economic freedom. Here are some selected countries just to give you an idea of where countries rank. Venezuela is at the very bottom. We don't rank Cuba or North Korea because the data doesn't exist and we really need to have comparable data. But you can see where some of the countries in Latin America fit in. Why does this matter?
it matters because there's a strong relationship between economic freedom and prosperity. This is a very strong relationship that we can see, where the least free countries are also the poorest. That's a picture of a slum in Caracas. And as you become freer economically, you see that income starts to go up. That's a picture of Jakarta, Indonesia, a middle-income country. And the most free economically, up until recent years, has been Hong Kong. And you can see, when you divide this index by quartiles, that the incomes of the freest far exceed the incomes of the rest. To be honest, none of this surprised us. Economists from the time of Adam Smith have been saying that the more open an economy, the more prosperous it will become. That is the basic message of the wealth of nations. But this was the first time that anybody had systematically taken a look at the data and just taken a look at the evidence, and it's harder to dismiss as casual observation between North and South Korea or West and East Germany and dismiss such systematic data. What did impress us, though, is that apparently small differences in economic freedom can make big differences in results. You can see the big difference of income between the most free and the next group, the second quartile. There's a twice as much income per capita in the freer countries. And this is something that developing countries in the past several decades have been taking advantage of and recognizing. An increase of just 1 or 2 points on our scale of 0 to 10, as has occurred in India and China, has resulted in tremendous progress in each of those countries. China, by just increasing its level of freedom by that amount, has been able to sustain growth rates of 9 to 10% per year for decades. Up until recently, it slowed down to 6 or 7%. But it has pulled more than 600 million people out of poverty. That is unprecedented in world history, both in its speed and in its scope. And India has done the same in terms of increasing its freedom beginning in the early 90s and pulling many more millions out of poverty since then. The fact that the world's 2 most populous countries have opened themselves up and moved in the direction of freedom, starting from a very low base, low income. These are 2 countries that were among the poorest in the world and the most repressed economically, means that global inequality of income, which for several hundred years had been increasing, in this era of globalization, the era in which countries have become more economically free, has seen economic inequality on a world scale coming down. That gap is starting to close. And you can thank economic freedom and the opportunities that produces for that. Well, we looked at all sorts of other indicators. I could go on for hours about that. I'll just mention a few other ones. Economic freedom is strongly related to less poverty. As you can see, the percentage of people poor in free countries is much less. But they also earn much more. Poor people in freer countries earn much more than poor people in less free countries. The poor people in free countries earn a level of income that is, on average, higher than the average income of the countries that are less free in the rest of the world. We looked at the relationship between economic freedom and gender disparities, looking at a whole range of indicators of gender disparities that the World Bank has put together. And we find that the more economically free a country, the less the disparity is between genders. We found that there's a strong relationship between economic freedom and civil and political liberties. In this graph, the lower numbers mean more civil and political liberties. And this is not so much as a surprise, but it's something that is oftentimes not fully appreciated by people who advocate for particular kinds of freedoms, particular human rights or freedom of the press and so on. It is really the story of
the control of the economy as the control of life itself, as one observer long ago said. And that's really the reason why authoritarians the world over like to control the economy, because if they can control the economy, they can control virtually every decision in your life, and there goes these other freedoms. And that is also the reason why we see this pattern of authoritarian regimes that in the last several decades, for different reasons, began to liberalize their economies, that is, move in the direction of economic freedom, and ended up becoming free in other areas, in civil and political areas. We saw this happen in Mexico, in Chile, in Taiwan, in South Korea, in Indonesia, and on and on. In Latin America, we saw it happen in Chile. Under the dictatorship of General Pinochet, there was a very far-reaching economic reform program that liberalized the economy to the point that Chile became one of the freest economies in the world. And that had, by definition, the impact of creating greater freedoms for its citizens because the government had less control over their lives. They began demanding more other kinds of freedoms, including political freedom, which they got, following a pattern that we've seen in so many countries that have liberalized. And today, we can say that Chile is one of the freest countries overall in the world. But if that's true of Chile and countries that have moved in that direction, it is also true of countries that began relatively free as democracies and moved in the other direction. And of course, Venezuela is the exact opposite case in Latin America, and it's a good case study. Venezuela, for many decades, was the country that was celebrated as, along with Colombia, one of the most long-lasting democracies in the region. It was certainly the freest economy for many decades, and one of the most successful economies. And what began to happen in Venezuela, beginning especially in the 1970s, when oil was nationalized and it became a government monopoly, was that economic freedom started to go down. This was combined with a sort of belief among the elite in Venezuela, the intellectuals, the ruling parties, the governing class, the business elite, and so on, in the ideas of socialism. It's easy to believe in socialism at first when there's a lot of money coming in from petroleum. All that money was being centralized into the government. Well, if you look at a graph of economic freedom in Venezuela over several decades, you see that it just, beginning in the 1970s, it starts to go down. And as it goes down, that's when Venezuela starts having economic, political, and other troubles, to the point that it creates a lot of dysfunction, a lot of corruption, more poverty, and it is at one point where, we all know the story, Hugo Chavez came to reject the system that had been put in place. But in fact, it's better to understand Hugo Chavez as a continuation of what had come before. He just accelerated even more. That is, by decreasing economic freedom at a faster pace and socializing the economy. The result, of course, has been a totalitarian, or at least an authoritarian state, where all sorts of other freedoms have become non-existent. It is a full-fledged dictatorship. Well, I'll mention a few things about what has happened with indicators of human well-being around the world. If you look at most indicators of human well-being, virtually everything points, as I mentioned, in a very positive, optimistic direction. I could show you many, many graphs of different indicators, access to clean drinking water, and so on and so forth. I'm just going to show you two. We looked at what has happened with some of these indicators around the world over the past several decades. If you look at this graph, that's the United States in infant mortality and life expectancy over the course of several decades. It started off at a relatively good place and improved. But what has happened in the developing world? Here we see
what's happened with Africa. Infant mortality has collapsed, and it is continuing to go down. Life expectancy has increased by more than 20 years. What has happened in Asia? The same story, a tremendous improvement in human well-being. Latin America follows the same pattern. Just in the last 50 to 60 years, we've seen a huge closing of the gap between rich parts of the world and poorer parts of the world in terms of human well-being. Forget about income per capita for a moment. If you look at virtually any indicator that you can think of, this is what's happening in the world. There is a closing of the gap in standards of living, and it's happening at a pace that exceeds the closing of the gap in income per capita. What are these graphs telling us? They're telling us a couple of things. Countries are becoming better off, not just because there is an increase in freedom in the world, and especially economic freedom, which allows them to have greater prosperity, which allows them to have higher standards of living. If you look at a given per capita income today, say $10,000 or $7,000, the fact of the matter is that today, for $7,000, countries are experiencing and getting much higher levels of human well-being than was the case 30 years ago at that same income. So the kind of progress that's going on today is that much more impressive. We have never seen this kind of progress in its pace or in its scope in human history. And you can really do say, you really can say that that human progress is unprecedented in its scale and scope. I think that what's going on also confirms something that Friedrich Hayek observed more than 50 years ago. Because if you look at even countries that have done little to reform, to open up, to move in the direction very aggressively, if at all, of economic freedom, you see progress there. You see notable progress going on in the past several decades in terms of health indicators or education and so on. And I think that does confirm Friedrich Hayek, the Nobel laureate's observation that freedom doesn't only benefit the free. Freedom benefits the unfree as well, because what is happening is that poor countries are benefiting from what is being created in free countries. The medicines, the technologies. Poor people are using cell phones all over the world. The capital, the ideas, the markets that they can export to. All of that is benefiting countries that are relatively unfree. So, the importance of freedom in the freest countries in the world is significant. It's not just significant for those countries, it's significant for the well-being of the entire world. And that leads me to a discussion of what has happened in the United States over the past couple of decades. The United States, in terms of economic freedom, has always been in the top 3 or 4 countries going all the way back to the 1970s on our index. And then it started a long-term decline in terms of economic freedom beginning in around the year 2000. We can talk about what were the reasons for this, but it happened during the Bush administration, and then it happened, continued with Obama and afterwards. And if you look at all of the categories of economic freedom that we study, all of them saw significant drops. This is a problem for the United States and for the world. But the category, the area in which the United States saw the biggest drop was the rule of law. Legal system and property rights saw the biggest drops. We think that could have a lot to do with the drug war, with the weakening of private property rights in the United States, with the war on terror, with actual wars going on, and with the financial crisis, and particularly its response, the government's response to the financial crisis, which in the eyes of many people, I think
justifiably so, look like a lot of crony capitalism, which is, of course, contrary to the rule of law. This is very worrisome because the rule of law is essential to sustain other liberties. I'll leave it at that because I want to just say a few words about other kinds of freedoms beyond economic freedoms. As I mentioned, our Human Freedom Index looks at personal freedoms, and when we talk about personal freedoms, we're talking about more than 30, actually 40 indicators in these different areas that look at the rule of law, safety and security. If you're liable to be beaten up or murdered in your country or disappeared by your government, you don't have much personal freedom. Freedom of movement in and out of the country, freedom of movement for women, freedom of religion, freedom of association and assembly, and of the ability to set up a civil society organization if you want. In a lot of countries, that's very difficult, including in some wealthy countries. Freedom of expression of all kinds, and freedom of relationships. Are women's relationships in their family under the law equal to those of men? Are same-sex relationships legal or illegal? That kind of thing. When we put together all of the indicators on the personal freedom side and on the economic freedom side, we get what we call the Human Freedom Index, and I'll just show you some of the rankings on the Human Freedom Index. The United States is 15. Chile is 28. It's the freest country in Latin America. Venezuela is the least free. Probably Cuba would be if we had the data. You can see where Mexico is. And going just back to the United States, it's ranked 15. It is not, I don't think, a country that we can say is the bulwark of liberty, which is what many Americans would like to see, which is what many Americans think of the United States as, and much of the world does too. So that's, in my view, a problem that the United States is experiencing, and I'm not very hopeful that in the next few years this index is going to show improvements there. But why does this matter? And again, we can say that belonging to the freest countries greatly improves a person's income. There is a strong relationship between general freedom and income per capita. You can see that relationship there again. Another thing that you can look at is indicators of human well-being. Again, freedom is strongly related to a whole array of human well-being indicators. If you live in a freer country, you're liable to live much longer. Here, we're talking about close to 15 years of difference between free countries and least free countries in terms of life expectancy. You can say that freedom is literally a matter of life and death. If you look at access to clean drinking water, the most free countries have 100% access to clean drinking water, and as you get less free, you get less access to safe drinking water. We could go on and on with all sorts of indicators. But one that I think is important is the relationship between personal freedom and economic freedom. There's a strong relationship there. And so you can see that countries that have high levels of personal freedom also have relatively high levels of economic freedoms. Another way of looking at this is to say that if you want to live in a country with high levels of personal freedom, you better choose a country that has a relatively high level of economic freedom. And this is an important point because a lot of advocates of certain kinds of freedom, press freedoms or even human rights advocates, don't fully appreciate the importance of economic freedoms in the range of human freedom. Not only do they not fully appreciate it, some of them are outright hostile to the idea of economic freedom. But the evidence, but the data is speaking with a single voice on this, that you have to have economic freedom as part of your other freedoms. We have to appreciate freedom in all its dimensions, and this is what the data around the world is telling us. Let me just end with a comment on innovation. We've looked at the data on innovation and found, it's probably something that doesn't surprise you very much, the freer countries are much more innovative than the less free countries.
Here we have a couple of indicators of innovation. Innovation is difficult to measure. These are imperfect measurements, but they're some. And you see big differences in innovation. The world moves on innovation. Progress is only the result of innovation. The big advances in human history are because of innovation. That's what changes everything. That's what makes the world progress. And freedom makes that happen. The world is different today than it was 3 or 4 decades ago. We now have seen a lot of countries, I just mentioned some, China, India, and so on, that are much, much richer, much better off today than they were several decades ago when they started increasing their levels of economic freedom and were able to achieve high growth. Russia has done that. Turkey has done that. There's countries around the world that have done that, and they're much wealthier today than before. They were able to achieve high growth based on increases of economic freedom because they were able to catch up. A lot of that growth is just catching up to the rich countries. The rich countries are rich because they're the innovative countries. So China and India and other countries don't have to innovate so much in order to see these big increases. But these countries are transforming themselves. They're at a different stage of development than they were at several decades ago. Their economies are different. They are service economies. They are economies where information and the exchange of information matters. Countries like China and Turkey and so on are at a crossroads where they can either continue to embrace freedom in its broad dimensions or they can reject aspects of it. China is doing the latter. It is clamping down on freedom of thought, on political opposition, on it's increasing censorship, it's increasing repression all across the board, especially in terms of personal freedoms. My view is that this is going to matter for China's economic development because China of 2022 is not China of 1979. It is a totally different kind of country. The economy is different. And what China needs to do in order to continue to grow is to have a free market of ideas. And it's not just China. You have to have a place in society, and especially important for innovation and for the economy, where people can challenge the status quo in business or in government, where they can test out new ideas, where they can associate with business partners or whomever they wish in ways that nobody had ever thought of before without fear of reprisal. This is no longer happening with very much freedom in China. And my view is that that is what will eliminate innovation and as a result reduce economic growth prospects. So we hope that the work that we're doing on economic, civil, and personal freedoms helps people to think more closely about the importance of freedom in all its dimensions and why all of those freedoms have to be appreciated. So with that, I thank you. Thank you, Ian. And our next discussion is going to be on lessons of liberty for the United States. And it's going to be led by Daniel Garza and Jennifer Grossman. First, we're going to have Daniel. And Daniel, in 2001, was tapped by George W. Bush administration to serve as the Deputy Director of External and Intergovernmental Affairs in the Office of the Secretary at the Department of the Interior. And he was appointed in 2004 to Associate Director of the Office of Public Liaison in the White House. In 2006, Garza became president of Televisa's Hispanic Poder Group, and shortly thereafter joined Univision to host and co-produce Agenda Washington, a weekly Spanish language news talk show covering the issues impacting U.S. Hispanics and their communities. In 2016, Mr. Garza was appointed to serve
on the board of the Harvard Journal of Hispanic Policy, and was designated as one of Washington, D.C.'s influentials in 2018 by Congressional Quarterly's magazine. He currently serves as the president of the LIBRE initiative. Jennifer Grossman is currently the CEO of the Atlas Society. Previously, Grossman was the health editor at LifeZet, senior vice president at Dole Food Company, director of education at the Cato Institute, and she helped launch the Children's Scholarship Fund and was a speechwriter for President George H.W. Bush. With no further ado, Daniel Garza. Thank you. Absolute honor to be joined or to be part of a group that includes Gloria and Ian, who have already spoke. The danger with folks when you follow people that are so articulate is that you come across as very simple-minded, because I'm not as articulate. So, Mexicanos en la audiencia, no? No. Oh, Yvette, well, you don't count, Yvette. You do. I like to see. Those charts by Ian were I think, impressive, incredible, because it talks about, obviously, the growth, or, I'm sorry, entre paréntesis, Carlos, gracias por ser the host de esta noche. The improvements that have been made in our lives because of freedom, I think is astonishing. I don't think we give it enough attention, unfortunately. And I think Gloria did a great job as to why, some of those other systems are maybe come across as sexier or cooler. I don't get it. I never have. I've always understood that freedom is why my parents came to America, because they saw it as the promised land where they could achieve what they could not achieve in their country of origin. Why? Because America was free. Podías emprender negocio, hacer lo que tú quieras, controlar tu destino. My parents were farm workers. They had a 4th grade education, and yet in America, waves and waves of poor people have come to America, 250 million over 250 years, and they have done incredible things. Talked about innovation and all this other stuff, and achieved the American dream. But today, incredibly, we're having to defend freedom in America. We're having to defend things like the free market, free speech even, educational freedom, just crazy. When you think about the numbers, some of the stats that sort of blow me away too, on top of what Ian was talking about, is that if you make like $37,000 a year after taxes, you are the richest 1% in the world. Half of the wealthiest 1% in the world live in America. 86% of America's millionaires are self-made. They didn't inherit it. They had to go sell a product or some service that made the life better for people in order for them to be rewarded with somebody else's money and make their millions. 86% of them were self-made. That alone, those kind of stats should blow you away, that Texas has a higher GDP than France, or that I understood that LA County has a higher GDP than all of Mexico. Think about the kind of industry and the kind of wealth that we've created in America, and we're having to defend the system. We're having to defend freedom. When Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and endowed by their Creator with certain inalienable rights. And among these are the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And what was interesting is that when you look at Jefferson's draft, in it, he has inherent and inalienable rights. But then they scratched out inherent, obviously because of black Americans at the time, the slaves, and people didn't want to go there, so they scratched it out in order for the thing to pass and get enough votes. That's how the sausage is made, apparently. But inherent in the sense, I love that word because it's true. Men and women have always yearned for freedom. The Iliad, 3,000 years ago, this is before Jesus Christ, of course, Achilles is angry, right? Because the Agamemnon has taken away something that he earned. Okay, it was Briseis, it was a woman.
But it was, part of, it was a man of his times, like they say, right? But he was angry that he had been dispossessed by government. It's been going on for a long time. Talk about lessons of freedom. Emiliano Zapata, el general Emiliano Zapata, mexicano, fought under the banner or la lema de tierra y libertad. Tierra, private property rights. Don't mess with my stuff, right? Libertad, the right to life, liberty. I mean, life and liberty and the pursuit of happiness. When you think about it, it was that important. It was second to life. Liberty, freedom. Benito Juárez, president of Mexico. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respect my property. Don't mess with it or you're going to have problems. People yearn to be free. There's an inherent importance placed on private property that you can, of course, generate wealth for you and your family and for others, and then pass it on to your children and position them for success. That's the American dream, right? That we are better than what our parents did. And what's been amazing about that is that there have been people who have fought for those freedoms throughout history. And in America, of course, there's no exception. And I think it was Gloria who said that we can lose freedom from one generation to the next. That's true. Ronald Reagan said that, right? But that's been the case. I love what John F. Kennedy said. Our own convictions and the strength that we have as a nation position us as that defender of freedom across the world. And we are the organizations, and I'm so proud to join the Adam Smith Foundation, FEE, the Atlas, and Cato. We are the ones right now who have to go out there and defend freedom. LIBRE, across the country, mobilizing Latinos around the causes that are freedom-minded is such an important thing to do. It says no role in history could be more difficult or more important. We stand for freedom. Of course, he did it in his little Boston accent, but John F. Kennedy was right. He says, we are not against any man or any nation or any system except as it is hostile to freedom. See, once you mess with freedom, I love that my organization specifically stands as a vanguard for freedom. That we are out there having to educate and inform Latinos on what is happening that is threatening their own freedoms and how interdependent they are. Gloria and Ian did a great job of talking about the freedom here. The first freedom, of course, freedom of religion, to believe in God, to praise God, to be a person who belongs to a church, a synagogue, a temple, is dependent on economic freedom, is dependent on your freedom to petition, is dependent on the other freedoms that we have to have. Look, the reason that South Korea has the largest evangelical church in the world and sends the second most evangelists around the world to the US is because of their economic freedom and their freedom of speech. And those are under threat. And they have to be defended equally, just as forcefully, each one of them, because they are interdependent. They are inherent. They are inalienable. You can't take them from us. They're universal, that everybody from Achilles all the way down to Zapata, everybody that I've mentioned, has been fighting almost instinctively for freedom, for private property rights, to restrain the power that politicians have in our lives. Because every mandate, every rule, every ordinance, every law that they pass is meant to change your behavior. It's meant to control you. And then the more laws and the more mandates and the more ordinances they pass, the more we centralize powers in the hands of the elite. And politicians are controlling the entire countries, the citizenry, right? And the more we cede those freedoms, the more that we centralize control and power. It's not just money.
And that's a danger. Before I get up, because I think I have 2 minutes, it's crazy how fast time goes by. Sorry, Leon. Freedom of speech is under attack. And I think that there's a sense of urgency. And as Latinos, we need to rise up and defend speech. And let me quote Robert F. Kennedy quoting Thomas Jefferson. If there is among us those who would wish to dissolve this union or to change its republican form, let them stand undisturbed as monuments of the safety with which error of opinion may be tolerated, where reason is left free to combat it. He's saying we don't need to stifle that speech on an idea that you disagree with. We need more speech. Leave them alone. Leave that person alone to spew out, their bad ideas. You have to stand there and be just as eloquent as Ian was and as Gloria was about the merits of the free market system, of why our ideas are better. And that is our charge to keep. That is what is now our responsibility, that if we believe it with our conviction and our strength, as John F. Kennedy has said, then we have to defend freedom, and we have to go out into the public arena and express the merits of why we're going to defend freedom. And lastly, I'll say, what is objectionable, what is dangerous about extremists, said Robert F. Kennedy, is not that they are extreme, but that they are intolerant. The intolerant man will not rely on persuasion or on the worth of the idea. He would deny to others the very freedom of opinion or of dissent, which he so stridently demands for himself. And I think that's the problem that we have right now with the freedom of speech. Those who are intolerant are the only ones who want the platform. They want to enhance the voices of those who disagree, who agree with them, and diminish the voices of those who disagree with them. That is intolerance. And we cannot allow that to happen. So I would encourage every one of us to let's think anew. Let's take on this priority of the defense of freedoms because they are so interdependent. And I thank you for this time. Thank you so much, Daniel. And up next, we're going to have Jennifer Grossman. The floor is yours. Hello, everyone. It is such a pleasure to see your bright and shining faces, and I can actually see most of them, so that's kind of a miracle. I don't know if it was just an accident that this conference was organized on actually a very important date in Cuban-American history. I'm not sure if anybody knows what that is. I'm sure Gloria knows. I know Antonella knows. On February 15th, 1898, had to do with another boat. It was the sinking of the USS Maine. And that, of course, precipitated the Spanish-American War, which precipitated and accelerated Cuban independence from colonial Spain. So that was a historically important date. It's also the day today that in my home state of California, Governor Newsom has lifted the statewide mask mandate. Of course, he lifted it today, and yesterday was Valentine's Day, kind of the day when you might want to be looking your best and, I don't know, maybe even kiss somebody. So, as usual, California got it completely backwards. So, I'm generally very pleased about all of these loosening of restrictions, but speaking of Valentine's Day, I do occasionally go on a blind date, and those social distancing requirements could be pretty convenient. It's not you, it's just the CDC, sorry. And some cynics have suggested that these loosening of restrictions and mandates in some of the blue states might be linked to Joe Biden's dismal poll numbers. And it's true, many Americans are questioning the mental fitness of the president
And apparently even 38 lawmakers have demanded that the president take a cognitive function test, as if to prove a point. President Biden, when he heard of this, said, 38 lawmakers? Why, that's one from every single state in the union. So he's a little bit out of the times. But I give President Biden credit where credit is due. The Labor Department did come out with statistics, and there are a record job openings in the United States. Most of them are at CNN. So it's great to be with you here at the Future of Freedom in the Americas. Now, if you had told me in February of 2020 that I would be here at a conference on Latin America with Antonella Martí leading a concentrated effort to bring objectivism to Latin America, I would have said, what? Why? Now, it's not because we were oblivious to the cause of liberty in Latin America. In fact, the previous fall, we had just had the honor of having Gloria Alvarez as our keynote at our annual gala. But as a small think tank, with a kind of niche focus on bringing Ayn Rand's ideas to the younger generation, it was just frankly not our priority. I think when you called the Atlas Society in those days, we didn't even have the Press 2 for Spanish option. So what's changed? Well, in March of 2020, everything changed. The United States panicked in response to a virus which was and is very dangerous to the very old and the very overweight, but is largely survivable for the vast majority of the population. In this panic, Latin America and much of the rest of the world followed suit. In this panic, we forgot overnight everything we ever knew for millennia about how the immune system functions. Overnight, we lost any ability to think in terms of trade-offs. We became obsessed with one impossible goal, which was the complete elimination of a virus at any costs. Any costs to jobs, any costs to small business, any costs to children's education, any costs to mental health, any costs to other vital aspects of health, any costs to civil liberties, any costs to fair elections, and any costs to freedom. Now, these costs have been absolutely unprecedented in the history of the United States and in the history of the world. So I've been asked to say a couple of words about lessons on liberty for the future of the United States, and I will give you one. Never, ever, ever, ever again. We have learned what other countries like Sweden already knew, and what the recent Johns Hopkins meta-analysis has recently confirmed, that, quote, lockdowns have had little to no public health effects. They have imposed enormous economic and social costs where they have been adopted, and that in conclusion, quote, lockdown policies are ill-founded and should be rejected as a pandemic policy instrument. We have learned that our public health institutions are corrupt, incompetent, and compromised, that they lost sight of whatever health mission they may have had at some point. In the case of the Centers for Disease Control, that might have been controlling disease, and instead pursued political agendas like suppressing fake pandemics of gun violence or vaping or racism, and as a result,
They were distracted and flat-footed, unable to actually deal with a real pandemic. We have learned, sadly, that even within our own community of liberty-minded organizations, not enough can be relied upon to speak out boldly and uphold the core principles of liberty in a crisis. We have fortunately learned that there were others to fill the vacuum. Older institutions like AIER, with their sponsoring of the Great Barrington Declaration, and new organizations like our partners at the Brownstone Institute. And we have learned, or we should learn, that all of these bad policies and all of this bad politics are only symptoms of a deeper philosophical crisis for which there are only philosophical solutions, requiring a recommitment to objectivity, to reason, to individualism, and to freedom. Now, so how did all of that, those past 2 years, take me to being here at the Future of Freedom in the Americas? Well, in March of 2020, I found myself locked in my house, quite literally. Well, actually, it was my parents' house at the time in San Francisco, forbidden to leave without a medically mandated burqa, and with the dozen or so conferences where the Atlas Society exhibits every year canceled, with some of our social media messaging against lockdowns actually being shadow banned and censored. I know Antonella doesn't like me to use that word. And endangering the rest of our social media messaging on, perhaps any topic. I thought, well, I had one of those moments. What am I going to do? It's kind of thrown back in on myself, and I thought, what can I do? What do I have? And who can I partner with? So I was rummaging around in that old closet, and behind the flavored lip gloss and the Fiorucci glasses and old records of Duran Duran, I thought, I have some high school Spanish. And it wasn't much, it was just a thread, a little string. But I tugged at it, and I found a Spanish teacher in Venezuela, of all places. And along the way, I learned not only some Spanish, but I learned about what he was experiencing in his country. And one thing led to another. We did an animated video. My name is Venezuela. And it got a little bit of traction in the United States. But when we translated it to Spanish, it got 3 million views, which was more than 18 times what it had received in English. So I thought, what if we try to do that with some of our other videos? And so we did that with videos on Ayn Rand and victimhood and envy and socialism. And the same thing happened. We got similarly spectacular results. So I found that even with my embarrassingly bad Spanish, people in Latin America wanted to talk to me. It was awesome, and I found all of these great new groups like SEDICE and Libertad y Progreso and ICP in Colombia. And I thought, maybe we have something here. If this was what I could do with my very limited Spanish and my even more limited knowledge of Latin America, I thought, what if we took this outfit professional? What if I could find someone who really had a deep knowledge of Latin America, who shared my love of Ayn Rand and objectivism? What if we could take all of the things that we've proven to be successful at the Atlas Society in the United States, and we could apply that to Latin America? So all of that took me to, of course, Antonella Martí and Vanessa Porras, and together we launched Sociedad Atlas last year.
And that was one of the best decisions I have made in my 6 years at the Atlas Society. So, along the way, I've learned the limits of what we have here in the United States to teach Latin America. This became painfully clear, of course, when many Latin American countries followed the United States' lead on lockdowns and mandates, leading to similarly disastrous results. This past weekend, actually, I was at an event and I met a woman who is with an organization that is trying to educate parents on their rights to make decisions for their children, whether or not to get them vaccinated or not. And she was their point person. She was from Puerto Rico. She's the point person for the Spanish-speaking audience in the United States. And I was like, cool. Are you guys doing anything in Latin America, you know? And she said, no. Unfortunately, when it comes to Latin America, if the United States says, yeah, vaccinate your children and you should lock down and whatever, that's it. The way she put it, she's like, if the United States says it's purple, which was kind of, shocking to me. So if there's a lesson in that for Latin America, it would be, don't copy us. Don't copy us yesterday on COVID, tomorrow on climate change. Don't copy us. Don't follow, especially when we are pursuing an irrational path, but lead with a more rational path, and maybe we will have an opportunity to follow you. I also learned that whatever the United States may have to teach Latin America, we have as much, if not much more, to learn. We have, of course, unfortunately, the cautionary tales of Venezuela and Cuba and what happens when we lose sight of the causes of prosperity, all of the things that Ian was talking about, trade and commerce and freedom, and become seduced instead by socialism's appeals to envy, to victimhood, and to resentment. But we also have powerful examples of persistence against all odds, of ingenuity in the face of oppression, and most recently in Cuba, of the power of the few to stand up to the many, and the power of artistic expression to lend courage, to inspire others to the cause of freedom. As Ayn Rand observed, art is the indispensable medium for communicating a moral ideal. This does not mean that art is a substitute for philosophical thought, but without the assistance of art, ethics remains in the position of theoretical engineering. Art is the model builder. The observation is one that has guided the work of the Atlas Society for the past 6 years with our graphic novels, our animated videos, and social media. It's one that accounts for the phenomenal impact of the San Isidro movement, of course, culminating in the song heard round the world. And it's an observation that should encourage all of us within the Liberty community to branch out, to get creative, to brave being made fun of, to brave being foolish, and to tap into the power of narrative, of art, of images, of poetry, of song, and build that model for a freer future in this country, in all of the Americas, and all over the world. Thank you. Our next topics, we're going to do it in Spanish. Nuestro próximo tema va a ser en español y va a ser sobre la importancia de la inmigración para la economía. Y nuestras panelistas que van a estar hablando de esto va a ser José Venegas y Jocelyn Castillo. José Venegas es abogado estudió para ser abogado en la Universidad de Buenos Aires, es analista y periodista, tiene maestrías en economía y ciencias políticas. Jocelyn Castillo es profesional de la política
pública con experiencia en asuntos de gobiernos, de comunidad y de organizaciones de base. Su experiencia incluye organizaciones sin ánimo de lucro, el sector privado, el gobierno y las relaciones internacionales. También es especialista en coordinación de proyectos con una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno. Por favor, si podemos tener a José Venegas. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, lo que yo voy a hablar del tema de inmigración tiene mucho que ver con el título de esta convocatoria, ¿no? El futuro de la libertad en las Américas, en Estados Unidos. El futuro de la libertad, diría yo. Y varios han tocado el tema de que las libertades se encuentran íntimamente interrelacionadas, ¿no? Si hablamos de la libertad económica o la libertad cultural o la libertad de emigrar en este caso, de contratar, es una forma de verlo, es una forma en la que nosotros estudiamos el fenómeno de cómo la civilización, en este grado de desarrollo, ha encontrado en la idea de la libertad individual una herramienta fundamental para entender a la sociedad y para entender el progreso humano. Pero esto no es porque hubo unos filósofos de la libertad que en un momento se despertaron iluminados y dijeron: se me ocurre que deberíamos ser libres, se me ocurre que deberíamos ser individuos libres con derecho de propiedad. La verdad es que la libertad que nosotros conocemos es producto de un desarrollo en la experiencia humana, y de distintas fuentes, de distintas formas de análisis, de distintos aportes intelectuales a este proceso, que voy a llamar, en términos clásicos, como entendemos, digamos, en el mundo hispano, liberalismo, ¿no? Una palabra a la cual la libertad no debió haber abandonado nunca, me parece a mí, la palabra liberalismo, porque no hay otra que la pueda expresar mejor, ¿no? De lo que estamos hablando es de una sociedad libre y distintas formas de estudiar la sociedad libre. La sociedad libre consiste en esa que está organizada como un orden espontáneo. Es una sociedad que está organizada a partir de decisiones individuales que se van tomando y que dan un resultado que nosotros podemos estudiar. Y esto tiene un aspecto jurídico, un aspecto económico, un aspecto político, un aspecto personal. Pero siempre estamos hablando de una sociedad libre. Yo me atrevería a decir que cuando se habla de una economía libre, no se está entendiendo el problema. Porque no hay una economía libre, hay una economía como método de estudio de la sociedad libre. Y hay una política, un pensamiento político, como método de estudio de la sociedad libre. Y el derecho podemos decir exactamente lo mismo. Hay un desarrollo jurídico constitucional que tiene que ver con qué es una sociedad de individuos libres. Pero no hablamos de fenómenos separados. Hablamos de un solo fenómeno que es estudiado desde distintas perspectivas, porque nuestro método de conocimiento ofrece distintas metodologías para abordar esa realidad. Con esto quiere decir que hablar de libertad integral es lo mismo que decir que lo que estamos estudiando es una misma sociedad libre. No es que uno se despierta a la mañana y tiene la libertad de despertarse y después tiene la libertad de comprar un automóvil o la libertad de acceder a un trabajo y después tiene la libertad de hablar, y como si fueran aspectos separados de la vida. Todo esto tiene una arista económica, política, jurídica, que explica a la sociedad libre y que explica el progreso mejor que de cualquier otra manera. Y esto lo quiero decir como introducción para ver que cuando hablamos de inmigración, hablamos de un mercado, hablamos de unos derechos individuales, hablamos de una libertad de transitar, hablamos de una libertad de contratar, y todo esto está relacionado con la inmigración. Inmigración no es una palabra que debiera estar en el análisis económico, porque no hay nada diferente entre una persona que viene del exterior a los efectos de la producción de bienes y servicios, que esto es
en una definición muy clásica, ¿no? El estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes ilimitados. No tenemos fin lo que queremos producir. Una vez que satisfacemos unas necesidades, vamos por otras. Y esto es el progreso, justamente, ¿no? Mucho del progreso tiene que ver con cosas que dejamos de hacer porque ya no necesitamos hacer y que nos permiten hacer otras cosas más. Todo el desarrollo de que han hablado los panelistas anteriores, que ha ocurrido, distintos pasos de la humanidad, tiene que ver con este proceso. Hay cosas que ya no necesitamos hacer, tenemos tiempo y recursos para hacer otras cosas más. Y en gran medida, toda la explosión de riqueza y de bienes y servicios, de disminución de pobreza de los últimos 30 años, tiene que ver con haber tenido la posibilidad esa. Como que se llama este sistema, desde un punto de vista, se llama capitalismo. Capitalismo quiere decir que producimos con bienes de capital, que son unos bienes que utilizamos para producir otros bienes. Al tener bienes de capital hay cosas que ya no tenemos que hacer, así que nuestra productividad se multiplica, ¿no? Son medios para determinados fines. La inmigración no es un fenómeno diferente a cualquier otro fenómeno del mercado. Por eso digo, podríamos no hablar de inmigración. En la economía podríamos decir gente que viene de afuera. ¿Cómo bienes que vienen de afuera? Esta computadora, el teléfono que tengo, está lleno de cosas y trabajo que viene de afuera. Y todo eso tiene que ver con nuestra prosperidad. Nuestra prosperidad actual tiene que ver con el hecho de la cantidad de gente y de producción, pensamiento, creatividad con la que estamos en contacto. Por lo tanto, la inmigración, que es un recurso, es algo que nunca nos puede perjudicar. La inmigración aporta trabajo, el trabajo es pago porque es escaso, es pago porque lo necesitamos, ¿no? Una economía que absorbe trabajo es una economía en crecimiento. La inmigración trae capital también, ¿no? Hay inmigrantes que ingresan con capital y que generan a su vez una mayor demanda de trabajo. El capital es el que aumenta el salario. Digamos, cuando tenemos en la cabeza la palabra inmigración, en realidad nos aleja de la comprensión del problema. Porque ¿qué nos importa si el trabajo, el capital, el espíritu empresario o la cultura es aprobada por alguien que nació afuera o adentro? Hablo desde el punto de vista económico. ¿Qué diferencia hay para poder lograr nuestro objetivo, que es satisfacer todas estas necesidades ilimitadas que tenemos, ¿no? Entonces, la inmigración debería quedar fuera del análisis económico y ser entendida como un fenómeno jurídico, como un fenómeno político, ¿no? Como la visión de alguien que piensa que de alguna manera hay que intervenir en las relaciones contractuales individuales, que eso se refleja en la inmigración. La inmigración son contratos de trabajo, contratos de alquiler, contratos de compras en el supermercado, gente que ingresa, con la que uno se relaciona y con la que uno probablemente tampoco sabe muy bien de dónde viene o no le interesa porque está tratando de generar una riqueza en su favor. Es muy importante, para entender el fenómeno económico, no solamente el de la inmigración, entender qué es el valor económico. ¿Qué es el valor económico para alguien que tiene una perspectiva capitalista o liberal? ¿Y qué es el valor económico para alguien que tiene una perspectiva constructivista o socialista, ¿no? Desde un punto de vista del desarrollo de la ciencia económica, lo que se descubre, Karl Menger, un economista del siglo XIX, descubre que el valor económico tiene un carácter fundamentalmente subjetivo, que lo que nosotros buscamos es lo que da el valor a las cosas y lo que mueve la economía. Nuestros deseos y nuestras aspiraciones, expresadas en demanda efectiva, son los que producen, los que generan el valor económico. Eso es lo que explica por qué llegamos a hacer transacciones. Antes los economistas pensaban que la riqueza pasaba de una mano a la otra en una transacción. Uno ganaba y otro perdía, con lo cual sería una sociedad de suma cero, sería la sociedad de la Edad Media, ¿no? Donde todo se pensaba en función de a quién le saco para obtener
algo que me beneficia. Eso ha sido superado por el comercio. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde la gente se puede relacionar y contratar libremente, las dos partes ganan. De otra manera, nunca se podría entender el grado de desarrollo que tenemos en la actualidad con muchísima más población de la que había hace un siglo o 2 siglos, ni hablar, y sin embargo tenemos una cantidad de bienes que desde el punto de vista de la idea de la suma cero no se pueden explicar. Lo único que explica eso es que el valor económico es enteramente subjetivo y que cuando hacemos cuentas nacionales, Producto Bruto Interno, balanza comercial, estamos en realidad tergiversando el problema, porque nada de eso tiene sentido si las transacciones y el valor no se produce a ese nivel individual. Y esto es muy importante entenderlo, como es entender por qué esas ciudades vacías que construyen en China, las ciudades fantasmas, no son valor económico. Uno podría ponerlo en las cuentas nacionales y podría ponerlo en la contabilidad, pero no es valor económico porque nadie quiere esas viviendas. Lo que hace que algo sea útil para la economía es ese querer que es propio de la sociedad libre. Por eso, la inmigración, que es un fenómeno que ocurre por una demanda de trabajo, una demanda de capital, una demanda de esfuerzo empresario de creatividad y hasta una demanda cultural, es el reflejo de una sociedad que está intercambiando valores y donde todo el mundo está ganando. Es decir, es el deseo de controlar ese flujo en realidad lo que crea el problema. Y acá viene otra cuestión de esta interacción que yo digo de una sociedad libre, que es el problema de lo que se llama inmigración ilegal. ¿Qué es la legalidad en una sociedad libre? Fundamentalmente la legalidad en una sociedad libre es la libertad contractual. La fuente del derecho, el common law, es lo que las partes cuando contratan y cuando discuten entienden que es un principio jurídico. Esto es lo que lleva al desarrollo jurídico en las sociedades libres. Este es el desarrollo del derecho pretoriano romano, que es la fuente fundamental por la cual nosotros entendemos el derecho. Y después hay otra versión del derecho, que es el derecho continental, fundamentalmente codificado, que es pensar que el derecho es la voluntad del Estado expresada siguiendo los mecanismos que existen para que esa voluntad se lleve adelante. El problema es que, claro, esto requiere una racionalidad central. La racionalidad central de la legislación es precisamente el socialismo, que es de lo que esta sociedad libre trataba de escapar, ¿no? Por eso es que el dogma Montaigne es justamente esta idea de que en una transacción una de las partes pierde y otra gana. Entonces, si analizamos la inmigración sin entender que hay un intercambio entre inmigrantes y gente que no es inmigrante, donde ambas partes ganan, nunca podemos entender o llegar a ver por qué la inmigración no puede ser considerada nunca una amenaza, en la medida que está siendo llevada a cabo por contratos individuales, porque la inmigración lo que refleja es contratos individuales donde se multiplica el valor, que eso es justamente la ventaja de la sociedad libre. Claro, todo esto está muy alterado por el debate político. Yo entiendo eso, ¿no? Pero digamos, yo creo que el debate político debería estar por debajo de la discusión de ideas. En una sociedad libre no podemos dejar a los políticos discutir la libertad y nosotros ser espectadores. Debería ser al revés. El debate debería estar en los centros de pensamiento, en las universidades, en los think tanks, demás, y eso debería llegar al debate político. Nos deberían dividir las ideas en realidad, ¿no? El valor de intercambio individual no se puede medir con un utilitarismo colectivo. Yo no puedo hacer cuentas acerca de cómo beneficia la determinada inmigración de determinada actividad a aquellos que tienen la misma actividad dentro. Porque para eso tengo que salirme de esta explicación de que todos los fenómenos económicos se reducen a intercambios individuales. Es fundamental.
Si no entendemos que el valor económico está en los intercambios individuales, no podemos entender ningún fenómeno político, tampoco la inmigración. Económico, digo. Político tampoco. Hay algo que me interesa aclarar, porque hay un economista que se llama Milton Friedman, que ustedes habrán escuchado hablar de él seguramente, que en un momento dio este argumento, ya como por la década del 60. La inmigración actualmente no puede ser tratada con el mismo criterio liberal, sigo con la definición clásica, no la de acá, ¿no? No puede ser tratado con el mismo criterio porque estamos viviendo bajo un estado de bienestar. Por lo tanto, la inmigración va a generar un gasto público en determinados servicios y en determinadas prestaciones que el Estado da. En realidad, el argumento que hace Milton Friedman, esto es lo que acabo de contar, es cómo se lo tergiversa. El argumento que él hace es que, dado que existe el estado de bienestar, es mucho mejor tener la inmigración como lo que es ahora, un mercado negro, ¿no? Eso que llamamos inmigración ilegal es un comercio que va en contra del bando, ¿no? La palabra contrabando viene de eso, ¿no? Es un comercio que va en contra de lo que dice la legislación, de lo que dice la voluntad política del Estado, de lo que dice la voluntad central racional que pretende interpretar lo que la sociedad quiere. Por lo tanto, según Milton Friedman, es mejor que la inmigración sea ilegal para no aportar al gasto del sistema de estado de bienestar, que es muy distinto. Dice, la inmigración ilegal, dice Milton Friedman, no solamente es buena, es mejor que la inmigración legal, dice él, porque la inmigración legal es la que trae un costo al estado de bienestar. Pero ¿cuál es la falla de este argumento? Bueno, que rompe algo que es fundamental en esta sociedad libre. Cuando hablamos de sociedad libre, no hablamos de que nosotros somos libres, nomás. Todo el mundo dice que quiere ser libre. Los gobiernos quieren ser libres, ¿no? Los privilegiados, las sociedades privilegiadas, la casta, digamos, cubana es libre, pero solo la casta. La sociedad libre consiste en que nosotros universalizamos el principio de la libertad. Todos son libres. Y no lo universalizamos porque tenemos una visión altruista de la vida. Lo universalizamos porque es lo único que define un límite al gobierno. Lo que define a la sociedad libre es el límite al gobierno. No puede haber un límite para una cosa, otro límite para otra. Una vez que yo acepto que el gobierno tiene que proteger mi trabajo, entonces acepto que a lo mejor alguien tiene que ser protegido de mi competencia. Yo esa regla ya la rompí. Y este es el costo institucional grande. Creo que lo de Milton Friedman era más que nada una provocación. Ese es el costo grande de los mercados negros, que tienen enormes costos de transacción y que ocurren sin igualdad ante la ley, sin seguridad jurídica. O sea, eso es caro, pero además permite al gobierno pensar que ahora tiene un permiso. Hay unos frente a los cuales el gobierno es ilimitado. ¿Con futuro de las libertades en Estados Unidos? No permitamos que el gobierno piense que hay unos frente a los cuales es ilimitado. Secreto número 1, me parece a mí, de esta preservación. Por eso hablo del límite único al gobierno. Hay una competencia de la que no se habla. ¿Qué posibilidades hay de que alguien que entre, no sé, allá por la frontera sur, le quite el trabajo a un señor que está trabajando en un restaurante acá en Miami? Probablemente sea muy remota. Para eso hay que ir, de nuevo, a las grandes cuentas nacionales que olvidan que para limitar al señor que eventualmente va a venir a quitarme el trabajo aquí en Miami, tengo que quebrantar el rule of law. Y eso tiene un costo económico imposible de medir. Imposible de medir. Y este es el gran problema de establecer la desigualdad ante la ley. Y eso no va a aparecer en una contabilidad, porque eso responde a entender la filosofía de la cuestión. Y si nosotros pensamos que eso es posible, el proteccionismo laboral, mañana alguien nos puede plantear que debería haber fronteras entre los estados o entre las ciudades, o como alguien que vive en Hialeah puede ir a quitarle el trabajo a alguien que trabaja en Miami Beach. Además, está el problema de la competencia improductiva, ¿no? ¿Contra qué compite más, digamos? ¿Qué es lo que amenaza más mi trabajo acá en un restaurante de Miami Beach? ¿Que entre un señor por la frontera sur o que el gobierno tenga la facultad
de establecer cosas como permisos de trabajo para determinadas actividades. Una de las cosas que más me asombró cuando llegué acá a los Estados Unidos es que para ser peluquero se necesita una licencia estudiando 3 años, para cortar el pelo. Entonces, ¿es el señor que entra por ahí cruzando o que llega a través de una balsa el que va a quitar oportunidades del trabajo o el que estableció eso con ese mismo criterio? ¿Y de dónde viene esa posibilidad de pensar en semejante cosa? De que alguien dijo alguna vez, hay unos frente a los cuales puede no haber igualdad ante la ley. Y este es un quiebre imposible de medir en términos económicos hasta dónde se llegó, ¿no? Por eso me parece muy importante entender esto. El problema de la migración interna también podría ser tratado de la misma manera. Eso es una estrategia preservativa, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidar lo que tenemos? Y nos preservamos estableciendo prohibiciones. Nosotros habilitamos al gobierno para que prohíba cosas a otros. Entonces vamos como cuidándonos. Les voy a poner el título de un nombre de un país que yo conozco, que tuvo esa estrategia preservativa y que hoy es un ejemplo de fracaso en el mundo. Se llama Argentina. Es eso. Ha tratado de cuidar a su industria, cuidar a su trabajo, cuidar a su comercio, cuidar a su campo. Y eso no se puede hacer sin quitar oportunidades. La economía libre se basa en oportunidades, no en cuidar lo que se tiene. No se puede cuidar lo que se tiene porque el progreso supone dejar lo que estamos haciendo para hacer otra cosa. O sea que cuidar lo que se tiene es fundamentalmente matar el progreso. Entonces, esa no es una estrategia inteligente. Y además hay un asunto institucional. La posibilidad de que haya migración, de ida y vuelta, además de enriquecer en términos que nunca se van a reflejar en las cuentas contables, tiene esta gran ventaja, que es la de que el hecho de que se vote con los pies es lo que hace que exista para los gobiernos algún incentivo para portarse bien, para no abusar. Y si uno quiere ver cómo funciona un sistema con libertad migratoria, comercial, de capitales, de monedas, cosa de la que todavía estamos lejos en muchos casos, simplemente veamos lo que pasa dentro de Estados Unidos. Cómo la gente va de un lugar al otro. Y nadie está pensando si el que llega le va a quitar algo a quién. Lo único que se está pensando es cómo se multiplican las oportunidades. Cómo el hecho de vivir en un lugar donde no somos nosotros los únicos libres es mucho más ventajoso que vivir en un sistema donde seamos los únicos libres. Y donde lo único que podemos hacer es ver cómo agredimos al otro, cómo le quitamos algo a otro, ¿no? Y ese es el mundo oscuro del socialismo del que yo creo que tenemos que escapar. Por eso pienso en esto. Se ha demonizado la cuestión de las fronteras abiertas, ¿no? Pero ¿cuál es la función del gobierno? Proteger derechos individuales. Permitir que la libertad contractual, la libertad de la gente de seguir sus aspiraciones, la búsqueda de su propia felicidad, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, sea posible. Ese es el mejor ambiente para todo el mundo. Por lo tanto, el gobierno solo puede actuar en defensa de derechos individuales. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la frontera? Lo mismo que hace en cualquier lugar, defender derechos individuales, proteger la seguridad de este país, como se protege la seguridad dentro de las fronteras. Pero una persona que comercia, que ingresa con sus bienes, sus servicios, su capital, no es alguien que está atentando contra la seguridad del país. Entonces, debemos despejar cualquier otra interpretación que no sea la de la sociedad libre. Es una sociedad donde los individuos intercambian porque quieren, por cosas que el gobierno ni siquiera puede medir ni debe medir, y donde el gobierno cuida que no haya violencia, ni siquiera, por supuesto, empezando por la violencia del propio gobierno. Gracias. Muchas gracias. Y up next, we're going to have Jocelyn Castillo. Gracias. Qué placer estar aquí esta noche con todos ustedes. Voy a ser breve porque sé que se está poniendo ya tarde. Pero qué bonita conversación y temas muy importantes, bonitos, pero también de mucho valor y de vida y muerte, la verdad. Estamos hablando de la inmigración. Yo soy inmigrante. Pasé por 15 años esperando nuestra green card y luego
la naturalización, sé qué difícil es y arduo el sistema migratorio. También trabajo en el Congreso en políticas y reforma migratoria y de la salud. Y estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado aquí. Quiero enfatizar la palabra el principio de beneficio mutuo, porque esa es la base para empezar a debatir si la inmigración es algo bueno o no. Y el debate en Washington, D.C., cuando yo hablo con oficinas demócratas y republicanos, y no crean que solo es un partido, son los dos. En los dos partidos hay personas que le tienen miedo a la inmigración, ya sea por cuestiones de las uniones laborales o por política. ¿La inmigración es buena o es mala? Y creo que fundamentalmente ya hemos escuchado, y es un hecho históricamente, que la inmigración es algo bueno. Nuestro sistema, sin embargo, no lo es, y no está construido para tener los intereses de la nación en primer lugar. Pero vamos a ver a la historia entonces de cómo la inmigración ha ayudado. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante y después, fueron inmigrantes de México que fueron claves para ayudar con la escasez laboral derivada de los esfuerzos de la guerra. Luego que pasó en los 1970 y 80 fue el boom petrolero en Texas, y vimos que muchos inmigrantes fueron a ese estado, y ese estado es ahora una potencia económica, y empezó esa industria. En los 90 fue el boom tecnológico. Muchos inmigrantes acudieron a esas industrias. En los 2000 fue a la industria inmobiliaria, y muchos inmigrantes han tenido mucho que ver con lo que es la construcción. Así que tenemos muchos ejemplos históricamente de cómo la inmigración ha ayudado a Estados Unidos específicamente, en nuestro país. Y también es algo que viene de mucho más atrás, fundado los valores como nación de recibir a las personas que están escapando persecución religiosa o política. Pero entonces, si la inmigración es buena y si tenemos ejemplos de cómo la inmigración ha ayudado a nuestra economía, ¿por qué la restringimos tanto? Y la verdad es que tenemos años de no reformar nuestras leyes migratorias. Tenemos números en el número de visas que podemos darle en esas maneras como uno contrata con otras personas al año, y son muy limitadas. Entonces, ¿cuáles son las maneras de emigrar o inmigrar a la nación legalmente ahorita? Puede ser por cosas humanitarias, alguien que está buscando refugio. Puede ser por trabajo, alguien que tiene sus habilidades y anda buscando trabajo, y sus habilidades no pueden ser encontradas aquí con la labor doméstica, así que ellos tienen que venir de otro país. Puede ser por reunión familiar. Y esa es la mayoría de cómo nosotros inmigramos a ese país. Y por diversidad, son las 4 categorías. 70% de todas las visas son distribuidas por lo que es la reunión familiar. Un esposo, un padre, una madre, un tío, bueno, no un tío, pero un hermano. Luego tenemos un poquito para las personas que buscan refugio, y para las personas que buscan empleo, tenemos 140,000, o sea que de 1 millón anuales, 140,000 visas son distribuidas para personas que vienen con mérito y vienen con una oferta de trabajo. De esos 140,000, si yo traigo a mi hija y a mi esposo, ellos también cuentan contra ese límite, o sea que en realidad tenemos como 60,000 visas que usamos para mérito, para alguien que viene nada más a trabajar, no tiene familia aquí, no tiene ninguna raíz, pero tiene una habilidad que necesitamos y que está en demanda. Es muy limitado, tenemos que subir esos límites. Bueno, obviamente no deberíamos de tener límites, pero es necesario subirlos, y para eso se necesita una reforma migratoria en el Congreso. Entonces, cuando yo escucho si la inmigración es buena y cuáles son las contribuciones de los inmigrantes, siempre
cuando hablo con oficinas, yo me aseguro de enfatizar el beneficio mutuo de la inmigración. Muchas veces hablamos del inmigrante, muchas veces hablamos del el ciudadano y cómo afecta la inmigración al ciudadano, la seguridad. La verdad es que ese es un fenómeno que es muy bueno mutuamente. Cuando una persona acepta un trabajo, sin importar por qué canal vino, ya puede ser que vino como refugiado, puede venir con trabajo, esa persona está llenando una acción laboral y con sus impuestos está aportando a los impuestos estatales, municipales, federales. También está contribuyendo a la economía local. Esa persona va a ir a cortarse el pelo, va a comprar un carro y está creando empleos. También nosotros como inmigrantes somos muy empresarios, así que no solo trabajamos el trabajo, pero terminamos muchos, 30%, abriendo empresas y contratando a otras personas, creando más empleos. Y cuando hablamos de mano de obra y personas que vienen tal vez con un nivel de educación baja, eso también las estadísticas dicen que no es necesariamente verdad. 44% de los científicos médicos que tenemos en el país fueron nacidos en el extranjero. Y 42% de todas las personas que trabajan en el sector de tecnología, desarrollando software, también son inmigrantes. Muchos de los inmigrantes, particularmente los que vienen por caminos legales, tienen su título universitario y también vienen con habilidades en los campos que más tienen demanda del país, ya sea la ciencia, la matemática, todo lo que tiene que ver con la tecnología. 30% de los nuevos empresarios son inmigrantes, a pesar de solo ser 13% de la población. Y 45% de las empresas Fortune 500, obviamente las empresas más grandes del país, han sido abiertas por inmigrantes. También es importante tener en mente que en Estados Unidos no estamos teniendo muchos hijos. Yo, por ejemplo, no he tenido, a pesar que mi mamá quiere nietos ya. Y pues no sé, tal vez no, tal vez sí, tal vez un perrito, pero en los últimos 6 años, 50%, la tasa de natalidad ha disminuido más del 50%. Lo que quiere decir que la habilidad de tener el número de trabajadores que necesitamos en el país para impulsar el tipo de economía que necesitamos, no solo para mantener nuestra economía, nuestra innovación, nuestro lugar en el escenario global, necesitamos más personas. Y lastimosamente no las estamos teniendo aquí en el país. La inmigración es importante, es clave, no solo ahorita en el momento para recuperarse de lo que ha pasado con la pandemia, para aliviar la escasez laboral, pero para mantener nuestro lugar como una nación libre en el futuro y que sigamos innovando. Trabajo también en cosas de salud y miro a Pfizer, Moderna. I don't know which one got which. I got the Johnsons, I got the Ford Pinto, the vaccines, I guess. But most of the people that worked behind the scenes to develop those vaccines are on what we call an H-1B visa. It's a temporary visa. How amazing is that? And can you imagine what we could do if we had a merit-based system, a system that actually allowed people that are innovators, that have all these ideas to come here and innovate? Right now, it happens, frankly, kind of by coincidence. We have this system where people come to reunite with family and they just also happen to be great complementers. A lot of these positions, when you look at immigrants in the legal system, they are coming to complement the abilities of domestic workers. So they're not, usually the data shows that they're not necessarily taking American jobs, but they are complementing. So some of them are very highly skilled and so skilled that we don't have those types of skills here in the nation. Things like programming, tech, a lot of the people developing the vaccine, athletic abilities, doctors, or they are willing to do labor that the native-born population isn't willing to do, like
picking crops, H-2B workers working in restaurants. So this idea that, immigrants or immigration is a competition or a threat to the American worker is frankly a fallacy, and it is important to emphasize the mutual benefit that it has for the domestic worker as well as the immigrant. It's a win-win. It's necessary for us to remain innovative, to remain competitive, and I will just say that we are in the cusp when it comes to technology and development, especially in the cures sector, biotechnical, biopharmaceutical industry. They are doing incredible things. I mean, I'm kind of terrified of what we're going to have here in a few years, where they're going to be able to customize each treatment down to your very own DNA, what it is that you need as a person. That doesn't happen by mistake. We are leading with oncology drugs. We're leading with vaccines. We're leading with technology. And most of that is because we have a free society and because we allow the free flow of people. And we do it with such restrictions. It takes 15 years to get a green card. Many people die waiting in backlogs. What would happen if we had a modern system? I mean, the possibilities are endless. So I hope that this gives you a little bit of a sense for how the debate is taking place in DC. Most of it is, driven by politics, but it's important for us to debunk these myths that are oftentimes shouted by the loud extremes that want us to pick false choices, and understand that overall immigration is a good thing, but our system is not. Thank you. And we are moving on to our very last panel, and that is going to be el panel de música, arte y libertad. And that panel is going to be moderated by Antonella Marti. Antonella es la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad de Argentina. Antonella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana y está terminando su maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torquato di Tella, en Argentina. Ha trabajado como pasante en el Instituto Cato y en otros lugares en Latinoamérica. Antonella, por favor. En este panel vamos a tener junto a Antonella a Steven Peterson. Steven es un director y productor cubano, ganador del premio Emmy. En el 2003 cofundó Big Machine. Es un estudio de diseño con sede en Los Ángeles que ha realizado comerciales, efectos visuales y contenido para el cine y la televisión durante más de 17 años. Un aplauso para él. Próximamente tenemos a Víctor Otero. Víctor Otero es un escritor, productor y editor galardonado que ha trabajado para cadenas prestigiosas como Fox, FX, Oprah Winfrey Network, antes de comenzar su propia compañía de producción, Company Jones, donde continúa haciendo comerciales para programas como Los Simpsons, Los Kardashians y otros espectáculos y películas. Y tenemos también acá a mi hermano Asiel Babastro, y digo hermano porque yo también soy cubano. Es un director de cine conocido principalmente por su trabajo en publicidad y video musical. Es productor del video Patria y Vida. Canción que hace fuerza por la libertad de Cuba y que ganó, obviamente, el premio Grammy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, la introducción. Gracias a todos por estar acá. Les prometo que vamos a tener una conversación muy buena con estos tres maestros que además van a contarnos todo lo que hay detrás de la historia de cada uno, de Cuba, ¿no? Muchos, al menos Víctor y Steven, con lazos, ¿no?, de familia que vienen atados a la historia cubana. Y Asiel, que
salió hace muy poco de Cuba, que básicamente creció en Cuba, vivió eso en carne propia y hace 2 años salió de la isla. Así que quiero empezar preguntándoles y hablando un poco de la historia personal, ¿no? Detrás de cada uno de ustedes. Empiezo por vos, Aciel. Quizás que nos cuentes o nos relates, porque digo, a lo largo del día estuvimos conversando sobre comunismo, populismo, todos estos temas. Pero vos viviste Cuba en carne propia. ¿Cómo es despertarte un día en la isla de Cuba? ¿Cómo es el adoctrinamiento? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viviste eso? La escuela, el colegio, por ejemplo. Vivir en Cuba yo creo que más que todo es como una experiencia, siempre. No es como muchos países donde normalmente uno tiene una cotidianidad regular, donde, o sea, no hay un centro, no hay un diálogo todo el tiempo silente y oculto sobre la cosa, que es como hablamos en Cuba para referirnos a casi todo. O sea, es la palabra que más acepciones tiene. Oye, la cosa está de madre. Oye, tuviste esa cosa. Oye, está dura la cosa. O sea, en fin, lo usamos todo el tiempo así, como recurso coloquial. Y, ¿sabes? Cuando yo crecía, yo siempre le dije a mi mamá, cuando tuve uso de razón, le dije, mami, si hay algo que yo tendría que señalarte, es tu capacidad para trocarme los reflejos, ¿no? Y lo que me pasa con Cuba específicamente es que los padres, sabiendo específicamente el riesgo que corren sus hijos si dicen la verdad, todo el tiempo la silencian. Entonces, por eso en mi Twitter, mi biografía es: crecí con el dedo índice de mi madre en la boca. Entonces, en una escuela, lo primero que hacen los padres es protegernos de que no digamos ningún disparate. Y el disparate casi siempre es la verdad, casi siempre es lo que hay que decir y lo justo. Entonces, cuando yo decía algo que podría no gustarle al presidente del CDR, por supuesto, después de bajar los decibeles en mi casa, y mi madre, oh, bajito, te van a escuchar. O sea, ese tipo de cosas donde, por ejemplo, decir carne de res podría ser un problema, entonces por eso hay que decirla también así, carne de res. O bueno, ponerle los diferentes nombres que tiene, tilapia de potrero, etc. Entonces, básicamente lo que hacemos es vivir una realidad paralela a la realidad paralela a la realidad. O sea, es la metarealidad. La autocensura, ¿no? Exacto. Es primero un país de mucha simulación, donde ni siquiera un primer secretario del partido tiene la libertad que tiene. El primer secretario del partido municipal no tiene la libertad que tiene el primer secretario del partido provincial, y así sucesivamente con todas esas largas cadenas de mando que ellos tienen. Okay. Ahora, cuando llegas a la escuela, lo primero que hacen, y por supuesto, donde en una casa, en un entorno filial donde nadie te cuenta nada, ¿cierto? O donde nadie te cuenta nada, tú comienzas a construirte una realidad primero mirando a tu alrededor, mirando a tus amigos, mirando los zapatos que trae tu amiguito, que trajo los libros en una java de nylon porque no tenía mochila. Entonces, a partir de ahí empiezan las primeras preguntas de uno como ser humano. ¿Esto por qué sí y esto por qué no? ¿Y por qué me contaron que todo era igual cuando no es verdad? Ok, esa pregunta tú sabes que no la puedes hacer, o cuando la hacen alguien te dice, no te preocupes, eso no es algo que tú debas saber. Y a partir de ahí empezamos pues, a inventarnos la realidad. Los libros comienzan a decirnos que Fidel es el Dios todopoderoso que bajó desde la sierra, y es como una historia lo más parecida o lo más mimetizada a Jesucristo. Místico. Sí, es una cosa muy loca, ¿no? Y a partir de ahí llegas a tu casa tratando de contar lo que tú ves en la escuela. Tus padres tratan de decirte, mira, te lo voy a decir, pero tú no puedes decir, tú no debes decir. Y creces durante toda tu vida en un ambiente bastante tóxico y bastante poco real. Y además entiendes que las personas que más tú quieres y las personas que más te quieren, te mienten. Entonces, vivir en una mentira, vivir en un entorno tan oscuro, tan... yo no sé, tengo muchas acepciones para eso, casi nunca son buenas palabras, pero es muy difícil crecer así. Segundo, ¿qué es la libertad para una persona que vive dentro de Cuba? ¿Qué es la libertad?
Primero, la libertad es una cosa tan abstracta a la que no se tiene acceso, a la que tú normalizas tanto el modus vivendi irreal, en el que tú no haces preguntas, tratas de no ponerte en situaciones difíciles, tratas de seguir el curso seguro de que te inculcan tus padres. Y llega un punto en el que te haces adolescente, en el que conoces a otras personas que tienen otros niveles de razonamiento diferente al de tus padres, que o lo anestesiaron o se hacen los tontos para no tener que dar explicaciones. Es una cosa muy difícil de explicar. Empiezas entonces a escuchar que la revolución no es tan buena, que Fidel Castro es un mentiroso, que el Che era un asesino, y empiezan todas esas cosas en una etapa tan difícil como la adolescencia a golpearte. Y tienes, además de tus problemas de ser adolescente, que son muchísimos, yo aún estoy lidiando con algunos de ellos, además tienes que lidiar con el problema de ¿en qué país vivo? Y entonces comienzas a descubrir la realidad paralela a esa realidad anterior, que no es ni siquiera la realidad. Y ahí entró el arte en mi vida. Yo comencé a estudiar guitarra clásica a los 10 años. Luego de ahí abrieron una academia de artes plásticas en Morón, y aquello me pareció tremendo, y vinieron profesores de Lisa en La Habana y tal, y me parecía una experiencia fantástica, y empecé a estudiar artes plásticas y conocí a gente que piensa mucho y que además pensaba en libertades. Por ejemplo, uno de mis profesores es miembro del Movimiento San Isidro, es uno de las personas que activamente más han trabajado con eso, compañero Luis Manuel Otero Alcántara, en fin. O sea, fueron personas que fueron encontrando el rumbo de la libertad a través del arte. A través del arte. El arte es enemigo del totalitarismo, por gravedad. Es así. Porque las libertades no pueden ser normas. Es así, es así. Me quedé pensando, ¿no? Cómo existe esto de las realidades paralelas de las que hablabas cuando uno vive en un entorno como ese. Es un poco como cuando te dicen que Santa no existe, ¿no? Se te cae el mito con el que uno crece a lo largo de la infancia. Ahora, esto me lleva a Víctor y a Steven, ¿no? Personas que tienen también una conexión o relación con Cuba muy fuerte, ¿no? Por familia. Digo, lo que le tocó a Ciel, esto de salir de Cuba, le tocó probablemente a sus padres, a sus abuelos, a personas que están, ¿no? Generaciones atrás. ¿Cómo es, a fin de cuentas, convivir con ese lazo? Digo, ¿cuáles son las vivencias, esas cosas que uno ve que, por ejemplo, sus abuelos pueden llegar o podían llegar a añorar? ¿Cómo es crecer con eso, sabiendo que uno está en un país libre, que crece en un país libre y que sus generaciones, ¿no? anteriores no vivieron eso? ¿Cómo es además cortar, ¿no? Porque es hacer un quiebre? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo pienso que es como unos cuentos de hadas muy oscuros, porque nosotros si estás en la comunidad cubana, te crees, te empiezan a hablar de Fidel Castro como si fuese una cuenta de hadas, entonces, pero muy oscura. Entonces, con un pie aquí y el otro allá, te puedes, obviamente no lo experimenté yo como usted, pero todos esos cuentos nos compenetran en esta comunidad. Entonces, si el abuelo tiene un cuento, el tío tiene otro cuento, mi papá que lo tenía en Villa Marista, entonces varias cosas uno empieza que crean parte del tejido de lo que es uno. Es como una trauma que le pasó a tus padres que lo heredaste. Esto, quizás reflexionando, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar sobre el documental. Quisiera también, Steven, si tenés algo para compartir respecto de esa vivencia o tu entorno, ¿no? familiar y la relación con Cuba. ¿Nos podrías quizás decir algo sobre eso? I'm first generation Cuban American born here. I'm Cuban Korean, actually. And I would have family that would come visit me, visit us all the time growing up in Miami. And seeing their reaction to things that I would take for granted, like, a grocery store full of food and all that kind of stuff,
planted these seeds in me. And then as I got older and I would go to Cuba to visit my tías y tíos y primas and see the family I had there, it was amazing to see. And I would go and I would stay at their house, sleep on their tables with sheets and whatever they had to make me comfortable. And then I'd have friends I would want to come and go to. Oh, I forgot you're Cuban. Your name is Steven Peterson. I forgot you're Latino. I'm gonna go to Varadero and go. And can you take me around? I would get so angry. And then eventually, as I got older and just kind of grew in my career, I tried to think of a way to use my art to be able to take that message of, it wasn't that I had friends that were mean or insensitive. They had no idea. They just didn't know. So that ended up leading us to create this film. It's a story. It's not a documentary. It's an actual film because, I feel that people that watch documentaries, they go to watch a documentary because they care about that topic. But I want to reach an audience, a general audience, people that don't know. So it's a narrative story that it's about a Cuban ballerina trying to escape and use her talent to escape, an American businessman who's been invited to Cuba by the government to do business, and he's shown a very narrow view and curated narrow view, and then eventually he meets the ballerina, and she kind of shows him her world and her reality, and he learns from it, and he's supposed to be the audience member. Qué interesante, ¿no? También contar la historia de un país o la falta de libertad que ha impuesto, que ha generado un régimen como el de Cuba a través de historias, ¿no? La historia de una bailarina que busca escapar y también la importancia del emprendimiento, ¿no? Que después vamos a conversar un poco sobre eso. Pero volviendo a Ciel, vos sos el productor del video nada más y nada menos que de Patria y Vida, ¿no? Sí, yo soy. Yo, así me gusta. Y la verdad que eso, nos ha sonado mucho, una canción que vino a despertar finalmente, después de tanto tiempo, de tanto silencio, a una comunidad internacional, ¿no? A una América Latina también que se acostumbró a convivir con una dictadura, básicamente, durante casi 62 años, ¿no? Más de 62 años. ¿Cómo fue, Asiel, para vos, producir ese video conectando a personas en distintos lugares y haciéndolo también desde un lugar como Cuba, ¿no? No es nada sencillo hacer una canción, producir un video en un país en el que básicamente eso está prohibido. ¿Cómo fue? ¿Qué hay detrás de la creación de Patria y Vida? Es muy interesante. Yo hablaba con el Funky hace unos días, que nos daban un premio a la comunidad de Miami, un festival que se hace aquí de la comunidad gay que se llama Gay Hate, donde a nosotros nos gustó muchísimo participar de eso porque nos sentíamos incluidos, ¿no? Y era muy lindo que... Pues a mí me parece siempre que los movimientos solitarios, yo siempre he dicho que el feminismo me parece un movimiento solitario y que los movimientos que buscan todo el tiempo visibilizar un género y todo lo demás, no importa, es siempre negativo. Pero me gustó que primero reconocieran eso y mientras hablábamos, cuando uno viene de Cuba también viene un poco con esos estigmas porque el totalitarismo es demasiado machista, es demasiado grotesco, es muy poco elegante. Entonces, cuando tú te crías en una sociedad sin normas, las normas, la gente que cree que pertenece a la élite rechaza a la gente que podría parecer mediocre o grotesca, ¿no? Que no estoy diciendo que lo sean, pero... Entonces, el movimiento San Isidro está visto así. Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, el Funky, estas personas están vistas como marginales, como gente que pertenece a barrios bajos, donde supuestamente la revolución había resuelto esas cosas y ya vimos que los barrios negros siguen siendo los mismos de hace 60 años. Entonces, encontramos a un movimiento o a una olla que explotó precisamente por la presión que le impuso la sociedad de meter la basura debajo de la alfombra. Y eso es lo que ha hecho Cuba con todos los disidentes. O sea, cuando ya no pueden con ellos, los mandan a salir, les dan 48 horas para que se vayan.
Ya lo vimos con Hanle Labastida, un artista plástico, y su esposa Catherine Bisquet, una poeta extraordinaria. Esas cosas son como prácticas convencionales del gobierno. Patria y Vida viene un poco a unir esa élite artística que se fue. Por ejemplo, todos vimos dentro de Cuba a Deceme Bueno conquistar el mundo con sus canciones y hacer hit número 1 y millones de vistas con su obra, y todo el mundo decía, ese es cubano, wow, sí, vive en los Estados Unidos. O sea, todo el mundo asocia, por supuesto, el éxito real mundial a los Estados Unidos. Dentro de Cuba es muy difícil si no eres Omar Portuondo o otra gente. Primero me llamaron Patria y Vida, aún no era Patria y Vida, tenía otro nombre. Y lo primero que le dije a Yotuel, a Beatriz, a December y a gente de zona fue, ok, hagamos que esto sea un discurso de ustedes a la gente de Cuba. Porque si nos vamos a la pose y al párate ahí y canta, y emulando una expresión de deseo, pues eso tal vez no conecte tanto. Y yo no quiero artificios. Yo podría ser un poco más creativo, podría llegar a plantearme una puesta en escena con más confeti, pero no era el caso, no era lo que yo quería. Entonces, a partir de ahí pues dijimos, ok, firmemos aquí, hagamos una pauta que sea fácil de reproducir en Cuba. Voy a coordinar un equipo de producción en Cuba que básicamente para ellos fue una aventura a lo Indiana Jones filmar ese video allí, de parte de Angelo Troya. Imagínense las dos personas con más vigilancia de la dictadura, Michael, el Funky, o sea, y Luis Manuel y el Funky, bueno, 3 personas que hicieron ahí. O sea, todo el aparato del Estado en función de esas personas, de la seguridad, vigilándolos, que ellos lograran burlar a toda esa seguridad, entrar a una ruina, bloquearla con tela negra interior y ahí hacer los máster y esperar a que amanezca para que pensaran que era que entraron allí a dormir o algo así. O sea, tuvieron que burlar la seguridad, rentar las cosas mintiéndole a la gente, porque si le decían para qué era, pues por supuesto que no iban a poder hacerlo. En fin. Entonces yo digo, bueno, también Patria y Vida es un documental, no es solo un music video, claro, porque es real, lo que se cuenta allí es verdad, lo que estaba pasando es verdad y quienes hablan allí es verdad. O sea, el footage que utilicé en el video también es real y solo me construí un par de cosas simbólicas como Marchington, que recién expuse en Art Basel esa obra y viene un poco para mí a representar lo que es el espíritu, el Cuban American Soul, como yo le digo, y es un poco, lo convertí en un NFT porque planeo con lo que lo venda a hacer, poder ayudar a artistas jóvenes que están tratando de inventarse su vida aquí. Ahora, el arte detrás de Patria y Vida, que es primero quemar, que era algo que me daba mucho placer. Yo cuando era niño tenía algunas incursiones pirómanas y me gustaba muchísimo quemar cosas. Entonces me daba mucha ilusión quemar el podium donde se desalivó Fidel Castro. Un tipo que le encantaba escuchar su propia voz. Entonces, bueno, dije, qué lindo sería quemar el lugar donde él daba los discursos y con ello quemar los discursos de una vez, ¿no? Entonces era como ese simbolismo de quemar la bandera cubana como la conocemos, o sea, la bandera cubana que se conoce, y quedarnos con la bandera que construyó Céspedes y que cosió con retazos de telas que él pudo ir encontrando, un vestido de su esposa, un mosquitero, en fin. Entonces, que además es la bandera de las guerras de independencia. Cuba no creo y no considero que sea libre. Ni siquiera los cubanos cuando salimos de Cuba lo somos, porque mientras nuestros familiares sean rehenes de la dictadura castrista, pues nosotros no seremos libres, porque estamos negociando la libertad de nuestra familia, negociando los alimentos, que puedan comer, que puedan vivir, que puedan hablar, saber de ellos. En fin, es toda una tarea ser cubano, es muy difícil. Entonces, con esto no denigro otros países que sé que tienen situaciones similares, pero bueno, no puedo hablar por ellos, hablo por mi experiencia personal. Y Patria y Vida fue eso, una suerte de encontrarnos un montón de cubanos en diferentes situaciones políticas, sociales, de encontrar una idea común, transmitirla. Y yo creo que lo que funcionó de esa canción fue tratar de que el mundo, que desconocía eso, porque sí, hace algunas generaciones habían pasado fenómenos que habían globalizado
el estatus de los derechos en Cuba y la dictadura, pero yo creo que ya era hora de que la gente lo entendiera de otra manera y bueno, por supuesto se volvió viral, yo creo, porque entró en un momento donde era importante hablar de esas cosas, donde el mundo se está fijando más en esas cosas y a partir de ahí pues eso nos llevó a nosotros a diferentes foros a seguir hablando de Cuba. Ha servido un poco para eso, ¿no? Y para ser más conscientes de la necesidad que hay de seguir hablando de Cuba, porque ya sabemos que a la dictadura cada vez le importa menos lo que el mundo piensa de ellos. Ellos saben que pueden lidiar con la opinión pública, ellos saben que tienen un aparato de propaganda brutal. Rusia, China, Canadá y un montón de países le hacen la pelota. Entonces, pues, es eso. Y además con la construcción de mitos, ¿no? Porque es un sistema que se ha levantado y mantenido durante, más de 6 décadas gracias también a esos mitos que muchos sistemas populistas a lo largo de América Latina también han fomentado, ¿no? El mito de la educación, el mito de la salud en Cuba, como esas grandes maravillas que venden cuando en realidad uno va a la isla y ve que eso no es así, en estos contextos herméticos donde muchas veces no se sabe lo que hay. Ahora, Víctor, volviendo un poco al documental, ¿no? Ya que estamos hablando de contenidos audiovisuales y la importancia del arte para enfrentar a estos totalitarismos. ¿Qué hay detrás de toda esta historia, ¿no? La historia de la bailarina que busca escapar de la isla y además cómo conectamos esto con el rol de emprender, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes en este largometraje para unir estos aspectos, ¿no? El emprender, la libre empresa y el escape de una isla. Contanos un poco la historia que hay detrás de este contexto. Pues sí, bueno, es una historia original de Steve, que es de una bailarina, pero empieza con un empresario que casi autobiográficamente es coreano-americano, cubano. Y entonces él es como un tipo de Elon Musk, un emprendedor que viene a Cuba con las mejores intenciones. Él viene, mira, a mi pueblo le voy a traer internet y la red, y él piensa que el gobierno por fin está haciendo algo bueno para la gente, pero al fin del cabo se empieza a dar cuenta que es manipulado por las agendas ocultas del gobierno, del régimen, y se empieza a tomar conciencia con esta relación, con esta bailarina, que lo que quiere es salir de Cuba. Entonces, así empieza la película. Ahora pregunto, ¿es real la bailarina? ¿Hay una historia real detrás de la bailarina o es solo ficticio, solo ficción? Quiero saber eso. Si se puede. La bailarina se llama Lorena, pero en verdad es mi primo Jorgito. Pero, y si él está buscando un puerta afuera con su talento adentro. So, es su única forma a salir, a escapar a la libertad. So, está tratando de entrar el Ballet Nacional de Cuba para tratar de hacer eso. Qué importante. Yo siempre intento preguntar estas cosas cuando hablo con productores o con escritores. Bueno, incluso el mismo Mario Vargas Llosa, ¿no? Él siempre dice que para escribir sus novelas siempre se inspira en cosas, en detalles, cosas que le llaman la atención, historias que le cuentan, digamos. Y eso es algo muy típico, ¿no? También del autor, del productor, de los que generan contenido audiovisual también. Ahora, quiero volver un poco hacia a la isla, ¿no? A tus vivencias y relacionar esto con el contenido audiovisual. ¿Qué veías en la televisión en Cuba? ¿Qué se ve en Cuba? Cuando vos prendés la televisión, ¿qué hay? Wow, eso es emocionante. Mira, hay un programa que se repite 3 veces, que es el noticiero estelar, el noticiero nacional de televisión. El sistema informativo de la televisión cubana es un sistema tremendo, es un aparato brutal, donde probablemente encuentres más periodistas que arroz en Cuba. O sea, hay muchísimos periodistas. Es increíble, en un país donde se cuenta tan poco la verdad, hay un montón de periodistas. De verdad, o sea, las matrículas de la Universidad de Periodismo en cualquier universidad del país
son abrumadoras. Tú te das cuenta y tú dices, bueno, ¿y qué? Se grabaron 20 periodistas este año y todos los años 20, y es una locura. Entonces, luego te encuentras a esos chicos que tenían una actitud comprometida con la realidad. Y debo hacer una salvedad aquí. Hay una película que me encanta que se llama Inception, que es con Leonardo DiCaprio, y para él identificar lo que era un sueño, él usaba una pequeña pelota que era la que le decía que no era real o que era real, ¿no? Entonces en Cuba un poco tienes que tener esa pelota todo el tiempo en la mano, porque acuérdate que ahorita te hablaba de las realidades, y para un poco resolver esto de forma dramatúrgica voy a usar las mismas imágenes todo el tiempo. Y aquí es donde entra la tercera realidad de la que hablábamos, y que son los medios de comunicación. Entonces los medios te generan una Cuba que nadie conoce, que nadie nunca ha visto, donde todo está bien, donde se sobrecumplen planes diariamente, donde hay 2 periódicos nacionales, está el Granma y el Juventud Rebelde. El Granma te dice la noticia y el Juventud Rebelde la explica. O sea, es una grosería así, donde te sometes todo el tiempo a insultos a tu inteligencia, pero constantes, y tú dices, oh, wow, sí, ¿y qué más? ¿Qué me va a contar luego? Que las jirafas vuelan. Ok, súper. Entonces, de repente hay supermercados donde yo siempre tenía una broma con mi mamá, donde ella salía a buscar cosas y tenía que pedir permiso en su trabajo para salir al mediodía para poder conseguir la comida de la noche en la casa. O sea, en Cuba todos los días se sale a conseguir la comida del día. No es que haya de repente... Primero, hay muchísima gente que no tiene refrigeradores en su casa, es importante decirlo. Y otra cantidad de gente que tampoco es que se pueda permitir comprar cosas, y hay que inventar, hay que vender un pulovito. Fulana vino de afuera, me dio un jabón para venderlo y me gané 2 pesos. O sea, cosas así. Peseteras, como le decimos nosotros, el peseteo. Entonces, en una cotidianidad tan difícil, que está hecha a la medida, por supuesto, por el Estado, para gastarte el tiempo y el talento en colas, y que tú tengas la menor posibilidad de pensar en cosas tan locas como libertades y esas cosas. Eso es un lujo, vamos. Esas cosas, por supuesto que no. La televisión, yo le decía siempre a mi mamá, mami, ¿a cuál tienda fuiste? ¿Fuiste a la televisión? En la televisión había de todo. Yo no sé por qué tú no encuentras casi nunca nada de eso. Entonces, como si fuera poco, parece que la televisión cubana no era suficiente, e inventaron una cosa que se llama telecentros municipales. O sea, ya habían telecentros provinciales. Ya cada provincia, habían 16 telecentros en todo el país, más el ICRT, que pertenecen, por supuesto, al Instituto Cubano de Radio y Televisión. Pero bueno, no era suficiente. Entonces Radio y Televisión Martí estaban logrando enviar algunas señales que llegaban fuerte a diferentes municipios del país, y dijeron, ok, esto lo vamos a resolver rápido. Como nosotros hacemos circos itinerantes llamados tribunas abiertas, que eran lugares donde la gente iba a gritar casi siempre que la culpa es el bloqueo y viva Fidel. O sea, salvando a un par de invitados más o menos, era básicamente lo mismo, apologías continuas. Empiezan esas personas a generar un contenido donde la política era, y así, porque yo alguna vez cuando empecé a hacer un documental intenté usar ayuda del telecentro municipal, cosa que me fue negada automáticamente cuando dije que era un corto sobre un niño que vivía en unas casas, en unos vagones de tren convertidos en casas. Pero no, eso, a la gente no le importa eso, a la gente no le hace falta saber eso. Eso es. Entonces, la idea es, primero, tú debes saber siempre que todo lo que sea positivo es gracias a la revolución, y todo lo que sea negativo es por culpa del bloqueo. Esas 2 cosas son importantes, y no necesitas ni siquiera graduarte de la universidad. Tú necesitas saber que si hay algo que está mal es culpa del bloqueo, y si hay algo que está bien es gracias a la revolución. Y por supuesto, gracias a la revolución hay medicina, hay salud, hay educación, hay todo lo que se puede desear en una sociedad. Porque además, como el cubano desconoce qué es lo que es una sociedad, además, o sea, imagínate saber cuántas cosas contiene una sociedad, y mucho menos libre, ¿no? Entonces, la revolución y la televisión, primero, programas de niños infantiles donde tú te das cuenta de que están fregándole la hipófisis a la gente, diciéndole, bueno, ok, mira, esto, niños, cuando Fidel
bajó de la sierra para que nosotros tuviéramos un parque y fuéramos felices. O sea, cosas tan absurdas y tú decías, bueno, pero ¿y si nosotros no tenemos parques? Porque no hay parques infantiles en Cuba, by the way. Bueno, pero bueno, eso es lo que están diciendo. Y tú asumes que un tipo serio, parado detrás de un buró, con unas luces lindas y un mapa mundi detrás, no debe decir mentiras, porque supuestamente en los noticiarios no dicen mentiras. Y ese es el único que tiene. Entonces, como base material de estudio, además, o sea, obligatorio, temas de estudio obligatorio es 6 de la tarde, empieza la Mesa Redonda Cubana. Es un programa de donde se hablan temas que le importa al país, casi nunca a la gente que lo ve. El noticiero y algún que otro programa especial que ponen. Entonces, eso es obligatorio porque al otro día en el matutino de esa escuela, o sea, a las 7 de la mañana tú tienes que debatir lo que hablaron en el noticiero, en la mesa redonda y esos debates. Cosa que era obligatoria porque además, si tú veías noticiero y mesa redonda, podrías tener mejores notas. No es importante que tú seas buen alumno, pero es importante que sepas que Fidel es un líder extraordinario. Entonces, a partir de ahí, empieza tu vida al borde de, por lo menos, enterarte qué dijeron, o por lo menos saber que, si hablan de alguien como los 5 héroes en Cuba, 5 espías a todas luces, hay cosas que hay que repetir y que uno se aprende desde pequeño que eran valientes, decididos, honestos, internacionalistas. O sea, eso aplica a casi todo el que es revolucionario, a casi todo. Y es un requisito sine qua non para referirte a cualquiera de esas cosas. Y crees, además de esa realidad que te están poniendo en tu casa, además de la realidad que tú ves, a la que vives, lo que te mantiene todo el tiempo con la pelota en la mano es la televisión en Cuba. Eso de apretar la televisión, porque ahí es cuando te mienten a quemarropa. Es cuando tú estás en tu casa, cuando no tienes qué comer, cuando te estás volando del hambre y hay un tipo que te está haciendo un reportaje de que se sobrecumplió la siembra del arroz en Banes, que la exportación de café en Cuba superó las expectativas, la zafra de los 10 millones, etc. Dice, bueno, pero ¿cómo es posible que yo viva en una realidad diferente a esta? Y esa es la pelota que uno está todo el tiempo avanzando. Lo hacen también para crear, ¿no? Esa burbuja en la que uno tiene que vivir para creer esa mentira que a fin de cuentas siempre termina siendo algo con lo que te chocas, ¿no? La realidad siempre va a estar ahí, en algún momento uno la tiene que enfrentar. Ahora, fíjate qué importante hablar del rol que tiene la expresión, ¿no? Y la libertad de expresión en este tipo de casos, y cómo muchas veces estos movimientos totalitarios, ¿no? Necesitan siempre recurrir al control de esos medios de comunicación. Incluso durante la Revolución Cubana, ¿no? Durante la Revolución Cubana se usaban mucho las radios, ¿no? Y bueno, incluso el Che Guevara con emisoras piratas transmitiendo, diciendo que iban ganando la revolución y que estaban avanzando, y van creando, ¿no? Todo ese mito. Y a fin de cuentas, cuando tienen el control de eso, bueno, nos enfrentamos con este tipo de contextos y de realidades. Víctor, a mí me gustaría preguntarte algo quizás un poquito más personal, ¿no? Quizás con tu historia que hay en Cuba. Ahora vamos a ir cerrando, pero no quisiera dejar pasar esto. ¿Cuándo fue que salió tu familia de Cuba? ¿Qué generación fue que salió de la isla? Mis padres son de primera ola, first wave. Mi papá salió con Pedro Pan y mi tía también en el 61. Mi mamá pensaba, porque ella había visitado a su papá, que vivía en Nueva York, en el 59. Porque mi abuelo, con todos los problemas de Cuba, no empezaron con Fidel Castro. Él era machista, entonces de Machado. Y entonces él había venido a Nueva York. Entonces ella todavía tenía la visa de que se le vencía el día siguiente, entonces la tenían que poner en un vuelo y llegó en el 61 de 12 años. Y ella pensaba que venía de visita, como había venido de visita muchas veces a Nueva York. Y ahí está. Entonces, en la segunda ola fue mi abuela que vino en Mariel y ahí. Steven, ¿y tu historia? ¿Tus abuelos, tus padres, cómo llegaron acá a Estados Unidos? Aunque vos también tenés familia todavía en Cuba.
Sí, sí, mucha familia. En el año 1910, por allá, mi abuelo, my great-great-grandfather, salió de Corea para salir del Japón ocupación y buscar libertad. Y fue a México a hacer, era trabajo ahí como un gimador. Y eso, era un slave ahí en el plantation. Y cuando ese trabajo terminó, todo el mundo estuvo hablando de una isla bella que, Cuba. Hay trabajo ahí y fue ahí, empezó su familia. Y ese, my great-great-grandfather y sus amigos empezó el comunidad corea ahí en Cuba en un hill en Matanzas, que se llama El Bolo. Y mi familia empezó la comunidad corea ahí. Y entonces, my grandfather, su hijo, he joined the U.S. Army, and he fought in the Korean War. And then he met my grandmother in Key West because the boat would stop there and they would meet there. And then my grandmother, when she got pregnant with my mom, she was visiting him in Cuba, and so she wanted my mom to be American. So she, with all of my grandfather's brothers, they went into the American embassy and they had my mom on the embassy property. So she got a dual citizenship. And then she was able to bring my mom back easily when she was 12. And then my grandfather, they wrote a letter to the senator of Florida, and then he was able to come to Florida eventually in the 60s, I believe. And then I was born here. Wow. Steven, quiero leer esa historia en una novela, por favor. Por favor, o una película. La hace Ciel. Bueno, fíjense qué importante, digo, con estas tres historias, cómo conectamos con los dos paneles anteriores, ¿no? La inmigración, la importancia de la inmigración, escapando de un lugar para llegar a otro, saliendo de un lugar que se arruina, viajando al otro, intentando siempre escapar, ¿no? Y fíjense lo importante que es la libre inmigración, porque además vienen a representar una especie de vacuna, ¿no? o de anticuerpos a los países saliendo, ¿no? de sistemas que los persiguen, donde ustedes, digamos, hubiese sido muy difícil poder hacer todas estas cosas en sistemas o en regímenes como esos donde eso es prohibido, donde eso está prohibido, donde no se puede producir una canción, donde no se puede producir un documental, donde no se puede producir una novela o un video o cualquiera de estas cosas. Ahora, y ya con esta pregunta cierro, Asiel. Hace un rato Víctor y Steven hablaban un poco sobre las cosas que, digo, cuando uno llega a Estados Unidos o cuando uno quizás crece, ¿no? Cuando uno crece en un país libre, en un país donde, digo, das por sentadas muchas cosas, ¿no? Suele pasar. También pasa en las economías libres, ¿no? donde muchos jóvenes, digamos, no son conscientes de todas las cosas que tienen a su alcance, de los bienes, los servicios, todas las cosas que hay. Y damos por sentado que tenemos hoy electricidad, que acá, digamos, si estuviésemos en Venezuela o en Cuba, probablemente no tendríamos aire acondicionado. Me ha pasado de estar dando charlas en países como Venezuela, digamos, con un calor impresionante. En Valencia, me acuerdo, donde se cortaba la luz, donde era imposible, y la gente no sigue empujando, intentando llevar un mensaje, ¿no? A pesar de lo difícil que es. Por eso siempre la libertad está prendida, siempre va a haber una llama, y por eso es importante mantenerla viva con este tipo de contenidos y esos mensajes que ustedes hacen. Pero volviendo a esto, Asiel, digamos, ellos hablaban de cómo se dan por sentadas muchas cosas. Quiero saber, por último, cómo fue tu impacto, porque llegaste hace, si no me equivoco, 2 años a Estados Unidos. Digo, vivir 30 años en la isla de Cuba y llegás a un país como este. Yo me acuerdo, tengo un amigo del interior de Cuba que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos me dijo, yo entré al hotel y pensé que, digamos, la luz estaba cortada y pasé todo el día en el hotel con la luz cortada porque, bueno, pensé que era normal, era que se había olvidado de poner la tarjeta, ¿viste? Cuando vas al hotel tenés que poner la tarjeta, y él lo asumió, lo naturalizó, ¿no? Cuando uno empieza a normalizar ese tipo de cosas es cuando ahí tiene que llamarnos la atención. Pero Asiel, ¿tenés alguna vivencia, alguna cosa que te haya hecho entrar en shock, ¿no? Cuando ves un país tan distinto, una realidad tan diferente a la realidad en la que creciste. Yo incluso
lo que he tratado de hacer con los Estados Unidos y conmigo, que es una relación de amor extraordinaria la que tenemos, me gusta muchísimo este país. Y sí, tiene un olor a libertad extraordinario. Y yo sé que hay un montón de cosas que están mal. Y agradezco muchísimo a la chica que nos hablaba ahorita de estas cosas a nivel de gobierno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo que nos decía Venegas también fueron cosas que a mí me calzaron técnicamente algunas cosas que intuía, ¿no? Y muchísimas gracias porque ustedes aportaron valiosas cosas a este evento. Yo, cuando trato de asumir un tema o de hablar de un tema, trato al menos de saber explicarlo fácilmente. Porque se dice que si tú eres capaz de explicar algo complejo de una forma fácil, pues es que lo entiendes mejor, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que trato de hacer para la gente que llega. A mí me pasó, por ejemplo, mi esposa vino desde los 5 años aquí. O sea, tenía una forma de explicarme las cosas bastante difícil porque o sea, ella conoce el mundo normal. O sea, ella creció en la vida. Nosotros crecimos en esa realidad paralela a la que hablábamos. Entonces, he ido descubriendo eso haciendo muchas preguntas. Y tengo 2 cosas siempre que le digo a alguien que acaba de llegar aquí. Le digo, mira, primero tienes que estar dispuesto a estar de nuevo en preescolar y aprender todo, porque el mundo como te lo enseñaron está mal. Eso es muy importante asumirlo. A veces el ego, a veces creer que uno es inteligente porque leyó un par de libros y fue a un par de escuelas y escuchó a 4 personas decir cosas, cree que es inteligente, pero en realidad hay muchísimas cosas prácticas que uno desconoce y casi siempre la inteligencia práctica es mucho más útil que la inteligencia, o sea, la inteligencia emocional a veces es más útil que el coeficiente intelectual. Entonces, a veces, solo a veces. Entonces, lo que pasa con eso es que cuando alguien llega aquí a Cuba, primero viene naturalizando esas cosas, pensando que un policía te puede gritar o que es normal que alguien te... Incluso cuando te paras frente a un crimen desde Cuba o frente a una protesta X, casi nunca crees que los que protestan tienen razón, porque tú sabes que en Cuba los que protestan no tienen razón. Y una protesta es mala en cualquiera de los escenarios desde Cuba. Entonces imagínate, para mí, yo llegué en pleno apogeo del Black Lives Matter, llegué en un montón de cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos y además tratando de hacer arte también en ese momento. Cuando llegué, primero mi pregunta fue, ok, entonces la realidad aquí es más o menos como la de las películas. O sea, aquí te permiten hacer películas y decir cosas que al gobierno no les gusta. ¡Wow, qué cool! Oh, esto me gusta los Estados Unidos, me gusta hacer cine en los Estados Unidos. Ahora sí, ¿sabes? Porque era como, wow, entonces yo puedo hablar de Black Lives Matter. O sea, lo primero que hice, estaba precisamente trabajando en un video con Alejandro Sanz y Beatriz Luengo que se llamaba Ojos de Mandela. Y era un poco un homenaje a Mandela y además estaba ocurriendo eso de Black Lives Matter y dije, ¿cómo yo hago que esto converja de una forma que no sea populista o visto desde el punto de vista incluso de Black Lives Matter, que creo que deben tomar algunas nociones de libertad y esas cosas también? Pero cuando yo veía aquello, yo decía, Ale, no podemos perder la posibilidad de contar y de hablar de algo que está ocurriendo y darle un enfoque humano a eso. Y ver cómo buscamos, normalizamos determinadas cosas que la gente puede entender o no puede entender. Y sobre todo mirando hacia el público de Latinoamérica, que en general y en España tienen también una versión libre de los Estados Unidos. Y es importante cómo tú traduces los Estados Unidos a países que todo el tiempo lo han tildado como los brutales opresores y los colonizadores y los... el imperio. Los imperios. Entonces, bueno, comparando a los Estados Unidos con Roma, habrá que ver quién fue más brutal, pero eso habría que ver, ¿no? Entonces, si yo quisiera tratar
a los Estados Unidos de la forma en que me trató a mí, primero creo que es un maestro bastante bueno como país. Es un país donde tú aprendes, porque la sociedad está recreada en un espacio de aprendizaje. O sea, la gente tiene normas, a veces too much, pero cuando tú vienes de un país como Cuba, esto que ahorita hablaban de cómo se maneja la migración, para mí es casi un lujo migratorio, ¿no? ¿Sabes? Porque aún así nosotros tendríamos que llegar al estándar de Guatemala para entonces comenzar a ser un país y a partir de ahí pues comenzar a hacer otra cosa, ¿no? Digo, y me refiero a nivel de gobiernos y en el sentido geopolítico. Es difícil, Anto. Yo estoy aprendiendo, enfrenté una crisis ansiosa muy severa. O sea, el año 2021 para mí fue un año muy difícil, un año donde tuve que aprender primero a ser un ciudadano, aprender normas, aprender leyes, aprender a manejar, porque era además algo que para mí era muy lejos. Tener un carro, saber manejar, esas cosas nunca fueron para mí necesidades o nunca fueron posibilidades. Entonces nunca desarrollé esas habilidades o la capacidad de algo tan simple como saber manejar. Para mí no era nada, no era una necesidad. Segundo, aprender a usar una cafetera de Nespresso, que era muy difícil para mí. Y lo digo de verdad porque ustedes no saben lo fácil que me ha hecho la vida, por ejemplo, hacer café instantáneo. Otra cosa. Sí, a mí que me interesa tanto el tiempo. O sea, yo necesito hacerlo todo en menos tiempo para que quede más tiempo para mí y para como decía mi mamá, para mis musarañas. Sí, tú pensando en las musarañas casi siempre lo que te buscas es problemas con el presidente del CDR. Ok, de acuerdo, pero es así. Entonces, lo que sí me ha dejado ser un inmigrante es la capacidad de aprender, de construir un hombre nuevo real, no el hombre nuevo soviético, no ese, sino, y además de recuperar conceptos personales, de libertades individuales, conocer que existen esas libertades individuales. De verdad, nadie se imagina lo difícil que es explicarle en Cuba, por ejemplo, lo que me cuesta explicarle a mi mamá cómo funciona el correo aquí en los Estados Unidos. O sea, entonces, cuando tú vienes de un país tan rudimentario, donde nada funciona, a un país donde todas las teclas del control tienen una función y pasan cosas cuando las aprietas, es muy difícil. Qué increíble, qué increíble. Asiel, Steven, Víctor, muchas gracias. Thank you everyone for coming tonight on behalf of the LIBRE Institute and our partners. We couldn't have done this without them, so thank you all very much and have a great rest of your evening. Thank you.